Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, vedo che la sala è bella piena. Allora, è difficile introdurre una persona così ben nota, conosciuta, sono 17 anni che viene a Torino, quindi non è soltanto un discorso culturale, c'è anche un rapporto di, come dire, di amicizia, di stima verso di noi, verso la città, verso la nostra cultura. D'altra parte, come si fa a non apprezzare? I'm sorry, Amir, I speak in Italian because most of the people are Italian, sorry, but I try, but you understand very well Italian too, you know. Come si fa a non apprezzare una persona che ha tutta una storia di ricerca e di attività clinica? Professor Lerman è direttore del Centro di Ricerca Cardiovascolare della Mayo Clinic, cioè questo vi dà idea. Mayo Clinic sono 80.000 persone che lavorano in Mayo Clinic. Una Fiat, diciamo così, va? Tanto di allora, Di allora. Quindi una grossa responsabilità, ha parecchi fellow, tra cui molti italiani e anche qualcuno dei nostri. Il suo interesse è portato su un piano sì della ricerca vedete il titolo ci dice già che si occupa chiaramente di microcirculation. Microcirculation è una bella parola che sottintende la conoscenza del flusso, della capacità, della funzione dell'endotelio, dei vasi, dell'influenza che hanno il sesso, perché le arterie della donna e dell'uomo non sono uguali, che hanno alcuni farmaci, che hanno alcune sostanze. È un pioniere nella ricerca delle capacità antiossidanti e vasodilatatori di alcune sostanze. Per esempio ha studiato il cacao, che è stato citato prima da Tom Luscher, e altre sostanze, olive oil e così via. Ha una capacità di lavorare in clinica. Io l'ho visto fare i test di acetilcolin dentro le coronarie ai pazienti in cui doveva dirimere dei grossi problemi, e ha studiato quelli che sono gli esiti della disfunzione della microcirculation in termini di infarto, in termini di spasmo, di angina, in termini di aritmia, in termini di cardiomiopatie, di scompenso cardiaco. Quindi come non si fa ad apprezzare una persona così competente, che insegna, che fa ricerca, che trova il tempo per venire qua. Non è andato al TCT dove aveva da presentare un lavoro, ha mandato uno dei suoi per poter venire qua. Grazie Amir. Però Amir, mi permetto anche di dire, guardate, apprezziamo anche la sua capacità umana. Il suo viaggio di andata è durato oltre 24 ore. Il suo viaggio di ritorno parte domani mattina alle 4 del mattino, durerà più di 24 ore. Più di 48 ore di viaggio per stare qui, forse 48 ore con noi. Quindi vuol dire che veramente ha verso di noi un rapporto speciale, e noi siamo fieri di avere questo rapporto con lui e con tutto il gruppo della Mayo Clinic, insieme a Malcolm Bell, che è qui vicino, che fa finta di guardare qualcos'altro ma sente bene. Grazie. Grazie Malcolm. Would you come at the podium? Thank you, Nuccio, and it's great to be here back. I think we calculate it's 18 or 19 years, but who is counting it? Always Malcolm and I looking forward to come here every year. So thank you. What I would like to do in the next 20 minutes, just tell you a story and try to convince you on the change of the paradigm that we think about patients that we see with heart failure with preserved ejection fraction that currently composed of about 50% of the patients we see with heart failure. And we start with the case of a 70-year-old female who came with an episode of chest pain and dyspnea on exertion. She has ejection fraction of 60% and a history of hypertension. She has New York Heart Association class 3 symptoms. And she doesn't have any evidence of volume overload. She seems euvolemic, normal BNP, and she had an echo with mild left ventricular enlargement and ratio of EA of 1.1 and EA prime of 11. So based on the definition, she does not have any what we call diastolic dysfunction. And the question that we have is, first of all, is diastolic dysfunction is equivalent to heart failure with preserved ejection fraction?
And it may be needs to be looked at this a little bit differently. So we start looking at this a little bit differently and go beyond the definition of diastolic dysfunction by echo, mainly a study that was initiated at Mayo by Barry Vola, who was here several years ago, and Rick Nishimura. And what they did is to uncover the symptoms of heart failure with preserved ejection fraction. And actually, in order to find the symptoms, you need to exercise and exert the patient, because rest parameters may not be completely disclosed, the symptoms. And the way we are currently in the practice at Mayo diagnosing heart failure with ejection fraction is actually exercising this patient in the cath lab. So do right side catheterization, and then exercise the patient and look at the right side pressures. Also, at the end of this procedure, we also do coronary angiography and comprehensive physiology study in order to disclose the reason for these patient symptoms. So based on this work, we currently understand that what we need to see is what happened to the right side pressure and the feeling pressure during exercise. And our definition is, as you can see with exercise, there is a significant increase in wedge pressure and LVEDP and pulmonary pressure, and that's how we define currently heart failure with preserved ejection fraction. So we took this patient to the cath lab, and this is her rest pressures. You see a wedge pressure and LVEDP of 12, and during mild exercise in the cath lab with 40 watts, you can see the significant increase that we observe in LVEDP and wedge pressure, including with her symptoms. Again, emphasizing in order to find the symptoms and the mechanism of these symptoms in this patient, you need to actually exercise them and simulate when they have the symptoms. Coronary angiogram did not reveal any significant coronary disease. So I would like to go with you about this point during my lecture and try to convince you that there is an underlying mechanism for left ventricular with heart failure with preserved ejection fraction, which is based on the microcirculation. And I will go over 3 items: the physiology of the microcirculation, the anatomy of the microcirculation, mainly refraction, and is it a systemic disease, and how does treatment really convince us the link between these two? So, as angiographer, we're always preoccupied with the epicardial vessels, and we look for stenosis or indication for stent or relief ischemia. But the major component that compromises the physiology and the perfusion is the microcirculation. And if you look at the distribution of the microcirculation, you can imagine that every impairment of the microcirculation have a global effect on the myocardium. So it's not only one area. And the function of the microcirculation is, we can measure it physiologically. So one of the difference between the myocardium and the peripheral circulation is that in the myocardium, at rest, the myocardium already extracts about 80% of the oxygen. So it's very much flow dependent. And the change in the microcirculation in increased demand has 2 mechanisms. One is non-endothelium dependent and one is an endothelium dependent. And we can certainly translate the concept to what we do in our patient. And this is our clinical practice protocol that we are currently using in the cath lab at Mayo. When we have patients with symptoms, with no obstructive disease, we take in the extra step and look at the microvascular function by giving intracoronary adenosine, which is the non-endothelium dependent, and look at the endothelial function by giving infusion of acetylcholine and look at the changes in flow. So when the patient finishes the procedure, they have all the information that we need in order to make the diagnosis. It's important to do both of them, endothelium and non-endothelium, because they are not really correlated with each other, because they are different mechanisms and may require different therapy. And the prevalence of microvascular disease in patients with chest pain and no obstructive disease is about 64%. So the majority of the patients that you see that leave the cath lab with no obstructive disease and symptoms, 64 to highly a little bit in female, will have microvascular disease. So it's not a rare phenomenon. Non-invasive exercise tests or imaging tests cannot disclose that. But if you actually use more comprehensive study, like use prime ECG that have 64 leads, or inject a tracer using microvascular assessment, you can see the assessment that this endothelial microvascular dysfunction
is associated with ischemia. Moreover, if you look at more sensitive echo parameters, such as strain images that were linked to diastolic dysfunction, individuals with abnormal microvascular disease show early sign of myocardial strain abnormalities. Microvascular disease is associated with cardiovascular event, even with no obstructive disease. This is a recent analysis of the database that we have in Mayo that have more than 2,000 patients. But I want you to pay attention that the majority of the event are not necessarily coronary event. The majority of the event is progressive of heart failure and stroke, which we'll talk about later, that this is not disease that is restricted to the myocardium and may have implication to general circulation. And as you see here, there is also increase in event in the long-term follow-up. So here goes to the patient. This is her normal, this is the baseline angiogram. And in response to acetylcholine infusion, there is vasoconstriction, and there is an abscess of increasing flow. So I want you to imagine that this is what happened to this patient when she exercises. When this patient exercises, if you do the same coronary angiogram, do this exercise, she's going to have vasoconstriction and less of increasing blood flow, and certainly there is a mismatch between the demand and supply in this individual. So I hope to convince you that microcirculation is prevalent, associated with event, and can be assessed. Now, what's the link to the diastolic dysfunction or heart failure with preserved ejection fraction? Our early study was looking at the relationship between microvascular dysfunction and in patient. At that time, we looked at the early, before we started exercising, or the EA ratio. And we found out that one of the most predictable of diastolic dysfunction is absence of increasing coronary blood flow or microvascular dysfunction. This was one of our early studies showing the link between these two. Since then, there are several studies that show similarly. In a larger study, it was in JAMA Cardiology in 2021, they demonstrated, this is again by parameters of echo, that there is a majority of the patient with microvascular dysfunction, whether it's endothelium or non-endothelium, have evidence of diastolic dysfunction. Again, emphasizing the link between these two diseases. And in a recent study that came from our lab, we actually took this patient, exercised them in the cath lab, showed the increase in wedge and the definition of heart failure with preserved ejection fraction, and also in the same patient performed microvascular assessment. And we're able to show that this individual with heart failure with preserved ejection fraction have higher prevalence and more severe microvascular dysfunction. And this microvascular dysfunction and increase in wedge pressure certainly correlate with each other. And you can see this is the rest, and this is with exercise. And you can see with exercise what happened to the wedge pressure when your coronary flow reserve is low, which makes sense that if you have abnormal increased flow, increased demand, it will cause ischemia and increase in wedge pressure and filling pressure, certainly one of the definition of heart failure with preserved ejection fraction. And you can see it globally. This is a non-invasive test, shown again with heart failure with preserved ejection fraction, and show myocardial blood flow. And you can see that patients with heart failure with preserved ejection fraction have generalized myocardium, decrease in myocardial blood flow in response to increased demand. So it's not only restricted to one circulation, but it's a global myocardial effect. And it does translate to myocardial injury, which you can see with increased troponin at baseline and at rest. So individual, think about the fact that you are a patient and you exercise and you have microvascular dysfunction, then it leads to decreased myocardial blood flow, secondary to increased troponin and myocardial injury, chronically myocardial injury. This was the function of the microcirculation. I want to just share with you some thought about the anatomy of the microcirculation. Although, as you can realize, in real life or in the cath lab, we cannot really see the microcirculation. We just can measure their function and assess their response. So several studies show the link that may be between them. So this is an animal study, and I will show some animal study.
that showed that in age mice, you actually have decrease in the microvascular density. And age is one of the major parameters for heart failure with preserved ejection fraction. This is using micro-CT, and you can see decreased density, what we call refraction of the microvessels in the myocardium. Similarly, in using large animal models of pigs that I will show later, that there is a model for heart failure with preserved ejection fraction, you can see what happened, that this heart microvessel, you can see decreased density of them. What's the link to coronary flow reserve? This is a clinical study that we did in our patient, and we used the measurement of microcirculation by measurement the coronary microcirculation with an OCT, and you can see that there is a correlation also between the density of the microcirculation and coronary flow reserve. So it's not only the function, but also decrease the number and density of the microcirculation are associated with decrease of myocardial and coronary blood flow reserve. And again, this is back to this animal model. And what happens if you have this? This is a pig model that we induce obesity and metabolic syndrome, and they develop heart failure with preserved ejection fraction. And you can see what happened to the myocardium. This is bold MRI that look at hypoxia, and you can see these heart are hypoxic. This is the blue is normal, the red is not. You can see pericardial fat infiltrate into the myocardium, and you can see fibrosis. And again, if you look at the microcirculation with micro-CT, you can see decrease in microcirculation density in the heart of these pigs animals of heart failure with preserved ejection fraction. In humans, we can demonstrate similar thing. This is an excellent study that came from Mayo, from my colleague Margaret Redfield, who actually look at biopsies of patients with myocardial biopsies of patients with heart failure with control of patients with ischemia. And their group demonstrated that in patients with heart failure with preserved ejection fraction, there is a decrease in density of the myocardial microcirculation, similarly to what we see in the animal model. So this individual with heart failure with preserved ejection fraction not only have decreased function of the microcirculation, but also have decreased number of the microcirculation in the myocardium. You can see how it demonstrated in numbers here, and it does correlate one to each other. The density and the degree of fibrosis in the myocardial biopsy. So you can think that this, again, after chronic myocardial injury, you turn into fibrosis that can be presented as heart failure with preserved ejection fraction. The next question is that restricted to the myocardium? Are we missing some systemic disease? And microvascular dysfunction is a systemic disease, and you can certainly be sure that if you have microvascular dysfunction in the heart, these patients have more evidence of TIA and stroke, vascular dementia, metabolic syndrome, erectile dysfunction. We just recently demonstrated that microvascular dysfunction is associated with long-term development of solid cancer, gout. But I was highlighting several things that are usually coming together in our patient with heart failure with preserved ejection fraction, which is sleep apnea, atrial fibrillation, and heart failure with preserved ejection fraction. And just to increase your curiosity, this is a recent trend in atrial fibrillation, recent paper that came several months ago, showing that atrial fibrillation may actually be a macrophageous disease and inflammation rather than pure arrhythmias. That may explain why the success of electrical ablation is not that high, because it's not only the electrical current that creates the atrial fibrillation. So we can measure peripheral endothelial microvascular function by two methods, by the hyperemic response, and we use an endopath, which actually look more at the small vessel response, normal hyperemia and abnormal hyperemia, which indicates systemic microvascular dysfunction. Several studies, again, show the link between systemic endothelial and microvascular dysfunction and heart failure. This is, again, from our group with Barry Bolak, Maggie, and these patients with heart failure with preserved ejection fraction have decreased systemic microvascular dysfunction. Asking the question, is this really disease that restricted the myocardium, or actually heart failure is a systemic disease that is characterized by systemic microvascular dysfunction?
And it also showed that this has happened with exercise. So individuals with systemic microvascular dysfunction have more symptoms of dyspnea during exercise, which also asks you the question, are there symptoms of dyspnea or fatigue is actually myocardial symptoms? And if they have peripheral muscle microvascular dysfunction, that certainly can explain their exercise-induced symptoms. And if you have patients with heart failure with preserved ejection fraction with systemic endothelial dysfunction, they have more event in follow-up, again indicating that maybe this is more of a systemic disease rather than restricted to the myocardium. And several years ago, this is a group that in Europe looked at the, again, large number of patients, and they measured coronary flow reserve with non-invasive with echo, and showing again the tight relationship between heart failure preserved ejection fraction and coronary microcirculation as well as a peripheral. So they did the echo, they did the coronary, the non-invasive microvascular, coronary microvascular function and systemic, and show a link, tight correlation between them. In their study, 75% of the patients with heart failure with preserved ejection fraction have systemic microvascular dysfunction, again showing the significant overlap between these two diseases. And the last thing I'm going to talk about therapy as a link that proves our point and also as a future therapy. This is a human study, again in myocardial biopsies, showing that individuals with heart failure with preserved ejection fraction, if you look at their myocardial biopsies, they have a high level of inflammation and oxidative stress and decreased nitric oxide activity. Again, showing that maybe microvascular dysfunction and heart failure with preserved ejection fraction is actually a baseline inflammatory disease. And if you take these animals and you treat them with drugs that improve mitochondrial function, you achieve both. You improve diastolic function, you improve myocardial perfusion, but you also improve microvascular function. So treatment that treat one of them will cover all of them. So it's improve the density of the myocardium, improve the function of the myocardium, improve microvascular function, and also myocardial oxygenation. And this is an interesting study that showed just a systemic manifestation of the disease. So this is a study we did in animal studies. And we, again, in the model of heart failure with preserved ejection fraction, you can see the refractoriness of the microcirculation and the fibrosis. And in this study, we actually inject progenitor cells in the kidney, not in the heart. And as a result of that, they'll see improvement of the myocardium, fibrosis, the density of the microcirculation, and diastolic function, which again emphasize that this is maybe systemic disease associated with density of microvascular and can be treated systemically. And lastly, the last two studies that actually give us a hope for the treatment of heart failure with preserved ejection fraction also link the treatment to microvascular disease. The SGL2 inhibitors, in this case the empagliflozin, show significant improvement in symptoms of heart failure with preserved ejection fraction, but also in parallel show improvement in microvascular function, indicating that maybe the mechanism of action of these drugs to improve the symptoms of heart failure with preserved ejection fraction is through reduction of oxidative stress and inflammation, improving microvascular function, and through that improving diastolic function. And lastly, the new drug on the block, the GLP-1, similarly, significant improvement in heart failure with preserved ejection fraction, as you know, currently maybe the drug of choice for these individuals, again, shown in several studies to have a systemic effect to reduce inflammation, oxidative stress, and improving microvascular endothelial function, again, showing that maybe there is a treatment, but also the link between these diseases. So I hope I was able to convince you that coronary microvascular dysfunction with microvascular inflammation, decreased density, decreased nitric oxide bioavailability, and reducing coronary flow reserve, all may lead to subendocardial ischemia and creating of fibrosis, myocardial injury,
and continuous subendocardial ischemia, creating diastolic function, and maybe later on develop to decreasing cardiac output reserve and maybe systolic dysfunction. Thank you. Just fantastic. You gave a fantastic talk. This is the fruit of your work, of your research. And I think in 20 minutes, you gave us the opportunity to understand how many things really are in the coronary circulation, not just the great vessels, not just stenting, not just bypass or just not the muscle, but the function, endothelial function that determines the cardiac function, and not only endothelial function is in the cardiac. That is really very, very important. So thank you so much. And then adesso chiamo al podio per la cosa successiva sulla valvola aortica. Prego, venite pure. Allora, buongiorno. Iniziamo questa sessione molto interessante sulla valvola aortica. Sarà focalizzata sostanzialmente sulla insufficienza aortica. Io ho voluto fortemente questa sessione perché abbiamo sentito anche questa mattina c'è molta animosità sulla stenosi, è giusto che sia così, però ecco, noi soprattutto per i chirurghi, questo è rivolto a loro, non dimentichiamo che l'insufficienza aortica è una buona parte della nostra pratica. Si tratta di pazienti giovani dove veramente la decisione clinica su cosa fare se la portano per tutta la vita e quindi con conseguenze enormi per tutta la vita. La sessione è strutturata in modo, parleremo di due tecniche diverse di riparazione della valvola aortica, e anche il titolo, che sembra un po' misterioso, significa questo, che oltre alla classica sostituzione meccanica o biologica abbiamo anche questa terza possibilità che va assolutamente percorsa e sfruttata. Quindi chiamo i miei co-discussori Malcolm Bell, Gianluca Alunni, Augusto Onofrio, e c'è anche il dottor Tusa che, eccolo là, benissimo, che si uniscono a questo panel, e direi di iniziare subito. Chiamo il primo relatore, non ha bisogno di presentazioni, il dottor Pepi, grande esperto di ecografia, e ci darà un inquadramento, diciamo, sulla patologia valvolare aortica. Ci parlerà anche magari un po' di stenosi, stamattina non abbiamo fatto in tempo a parlarne, e soprattutto però focalizzerà il suo intervento sulla valutazione ecografica dell'insufficienza aortica. Grazie Mauro. Grazie a voi, professor Rinaldi, grazie mille. In verità il titolo all'inizio mi aveva messo un po' in difficoltà, quindi non ho potuto del tutto cambiare le diapositive, ma vado al punto centrale. Vale a dire, io ho inteso il titolo nel vedere quanto l'eco ci possa aiutare tra chirurgia tradizionale, percutanea e soprattutto, adesso che me l'ha ancora poi sottolineato il professor Rinaldi, sul problema della terza opzione, la riparazione. Ora abbiamo dei punti fermi. Il primo punto è che la durabilità delle protesi biologiche ha portato a un sostanziale incremento del loro uso, ma dall'altra parte sappiamo anche che è un po' una never ending story, perché i fattori individuali, la preferenza del paziente non fanno dimenticare il fatto che le protesi meccaniche hanno sicuramente un vantaggio in altre età. Per esempio qua si cita 50-59 anni. Il secondo punto è l'importanza dell'anello aortico. Il punto sul quale spesso non si discute è l'aspetto che comunque l'eco in primis deve darci delle classificazioni su stenosi e rigurgito basate fortemente sui volumi e sulla funzione. Questo a volte noi arriviamo subito alla morfologia, ma questo è un dato ovvio, ma che a volte viene un po' saltato. Ovviamente andrò rapidamente sulla stenosi, ma c'è un punto fondamentale che a volte anche nelle valvolopatie miste emerge. Vale a dire, noi basiamo tutto sulla equazione di continuità, che sappiamo quindi 40 di gradiente medio maggiore di 4 e minore di 1 centimetro, ma il vero cutoff emodinamico è 0,7. Ora,
Questo ci deve portare, in tutti i pazienti in cui decidiamo qualcosa di chirurgico o procedurale, a integrare sempre questi dati che possono essere confondenti o discordanti con due elementi: lo stato di flusso del soggetto, quindi se il flusso minore o maggiore di 35 ml, e naturalmente la funzione sistolica che tutti noi facciamo. Nonostante ciò, in alcuni soggetti ci viene richiesto non soltanto l'eco, ma sappiamo il calcium score, altri dati o uno stress. Però il punto a cui faccio riferimento sulla funzione nelle decisioni, sia nella stenosi aortica che nella insufficienza aortica, è che bisogna conoscere i volumi e la funzione, e l'afterload mismatch è prevedibile in questi soggetti, e possiamo avere, come in questo caso, in moltissimi casi, un incremento importantissimo della funzione se operiamo ai timing corretti. Mi ha accennato, ho inserito questa, professor Rinaldi, anche perché quando lei mi ha detto del rigurgito in particolare, ho voluto andare a riguardare circa la funzione un aspetto, vale a dire troviamo ancora, anche se raramente, dei soggetti che hanno delle disfunzioni gravissime che sfuggono asintomatici nell'insufficienza aortica. Le linee guida ci dicono che non c'è un concetto di dépassé assoluto, tuttavia in questi casi è importantissimo che ciò che noi determiniamo sul paziente, la procedura deve essere molto rapida, con il minimo effetto invasivo e con una eventuale durata della circolazione extracorporea la più rapida possibile. Non dimentichiamo che non abbiamo soltanto i malati cronici, ma anche i malati acuti. E nei malati acuti l'eco è emodinamica clinica. Il solo fatto di vedere il tempo di accelerazione del flusso di rigurgito che va a intercettare il punto zero ci dice che sempre di più la pressione endoventricolare è vicino alla pressione aortica, e questo porta il malato ovviamente verso uno scompenso ben più grave. Andiamo alla morfologia della valvola. Ovviamente l'eco qua la fa da padroni e abbiamo condizioni le più varie. Non è soltanto morfologia valvolare, ma è dilatazione del root, dilatazione dell'aorta ascendente, ovviamente forme endocarditiche, non parlo, degenerative e reumatiche. Ma mi è stato detto poi adesso questa mattina, quindi lo rimarco, il fatto dell'importanza anche dell'età rispetto alla bicuspidia. Tanto più noi andiamo in età giovanili, tanto più incrociamo la bicuspidia, tanto nella stenosi, e quando pensiamo alla TAVI, o alla rigurgito. E nella TAVI, se è vero che la bicuspidia non è una controindicazione, non è vero che non ci sono dei limiti nell'utilizzare la TAVI. Dall'altra parte, rivedendo il problema della complessità della problematica aortica, non dimentichiamo il fatto epidemiologico. La bicuspidia è 1 milione e rotti di italiani, quindi stiamo sempre più parlando di una categoria estremamente ampia. La classificazione di recente è cambiata, quindi al di là del fatto che noi dobbiamo sempre descrivere nei referti per renderli molto semplici da interpretare, attualmente la classificazione di Michelena parla di una fused valve, di 2 seni e quella parziale, ma di gran lunga quella che noi incrociamo di più è quella che una volta chiamavamo tipo 1 di Sievert, che è quella che vedete qui in alto, in cui abbiamo tra l'altro, ecco, se vedete negli esempi, la più classica sinistra-destra, poi le altre due con altri 2 elementi, e l'importanza sempre di più di valutare simmetria, asimmetria o estrema asimmetria. Questi dati vanno ovviamente valutati, dipende, eco transtoracico, eco transofageo e qualche volta l'attack. Molto più raramente siamo di fronte invece al tipo 0 di una volta, quindi laterale o anteroposteriore, che hanno 2 seni e che ovviamente possono avere anche delle implicazioni sugli osti coronarici. Dal punto di vista però dell'eco, una cosa che a me colpisce molto è che ormai in tutti i referti, quando noi vediamo questi malati, dobbiamo vedere molto bene l'aorta. Vi ricordo che i primi dati del nostro istituto, ormai di oltre 20 anni fa, per primi valutarono contro TAC le dimensioni in casi di aneurismi. Allora non potevamo fare la TAC, ovviamente, per motivi etici a soggetti normali. Bene, ad oggi cosa facciamo? Dal 2018 sono entrati in linee guida questi nostri dati.
usiamo la sonda tridimensionale non per vedere la morfologia tridimensionale e basta, ma per usarla con una sonda matrice, per essere il più possibile vicini con la minor corda o major corda che noi utilizziamo con la TAC. E questo è un dato molto, molto semplice. Dal punto di vista attuale, cosa ci dicono le linee guida e i comportamenti? Questi nostri due studi, il primo a nome Evangelista e poi nelle linee guida precedenti di Goldstein, ormai col transtoracico abbiamo queste 4 misure molto semplici che dobbiamo sempre inserire. Ovviamente il transofageo è ancora più preciso in altre misurazioni. Se è vero che la TAC la fa da padrone sul calcio, però va sempre indicata la classificazione di calcificazioni in questi malati. Quindi anche l'eco può dire con una certa ovviamente approssimazione il livello delle calcificazioni. Ma una delle cose che mi colpiscono di più è l'aspetto della coesistenza di altri, scusate, torno indietro di una, la coesistenza di problematiche di natura valvolare. Mi spiego perché. Prendo questo esempio di un nostro studio. Nelle TAVI si diceva che avere o no un rigurgito mitralico per anni non impattava nella sopravvivenza. In verità, in questo studio, vi faccio vedere i dati in maniera un po' più precisa, abbiamo visto che a 3 anni avere un rigurgito organico porta alla peggiore sopravvivenza del soggetto. Quindi se noi anticipiamo l'età delle TAVI, avere una seconda valvulopatia impatta enormemente su questi soggetti. Quindi decidere col chirurgo se è una monovalvolare o un bivalvolare è decisivo. Ma perché? Bisogna sempre rifarsi a quell'afterload mismatch al comportamento. Guardate, nei funzionali il 79% migliora il rigurgito, ma negli organici 1 su 2 ha un rigurgito che addirittura deteriora. Questi sono elementi fondamentali. Quando usiamo le reti neurali andiamo a vedere, in questo studio che ha portato a 3 anni la mortalità, che avere un rigurgito organico in questi soggetti è il più potente predittore di mortalità a 3 anni. Quindi l'importanza di conoscere di essere bivalvolari o monovalvolari. Aspetto TAC. Ha lavorato sempre per dirci quanto è la dimensione. Ora noi sappiamo che il chirurgo valuta intraoperatoriamente la dimensione valvolare, quindi è quella che porta poi alla decisione. Tuttavia ci sono degli aspetti ecografici interessanti. Intanto non è sempre vero che la TAVI ha un successo, cioè in termini di migliore emodinamica, ma questo è particolarmente vero nei piccoli anelli, questo è anche intuitivo. Ma se voi vedete molta letteratura ci dicono anche che se io preoperatoriamente valuto l'annulus posso meglio in anticipo decidere quale potrà essere la probabilità di mismatch in questi soggetti. Poi quanto questo il chirurgo possa correggerlo è un aspetto che verrà detto dai colleghi che ovviamente sono esperti. Sempre di più la TAC ci dice che 3D è meglio di 2D, ma in verità questo era vero in tutti questi nostri studi anche con il transtoracico. Io invito sempre di più a eseguire anche nel transtoracico una area e non soltanto una valutazione con il 3D e anche una valutazione lineare, perché sappiamo che quel tratto è estremamente ovoidale. Ma questo è un aspetto interessante a mio modo di vedere. Quando abbiamo alcune patologie di tipo bicuspidia, abbiamo un annulus e un tratto di flusso cilindrico e quindi le misure che facciamo sono abbastanza, diciamo, sicure. Ma nei moltissimi soggetti che hanno un cuore piccolo ipertrofico, se soltanto mi allontano di poco, ho un aspetto a tipo clessidra del tratto del flusso, quindi devo stare molto attento nella misura. Andiamo all'aspetto della riparazione. Poche parole perché i chirurghi ovviamente ne parleranno in maniera estesa. La classificazione la conoscete, quella di El-Khoury, simile a quella della mitrale, e noi dobbiamo dare dati della root, dell'annulus e dei leaflet. Bene, le misure principali che ci vengono chieste sono sicuramente legate all'annulus e all'altezza e alla geometria ovviamente del bulbo. Questi sono gli elementi sulle quali poi il chirurgo avrà la possibilità di agire. E erano tantissimi dati, quando mi ha detto il professore di parlare di questo, ho visto questo aspetto. Il dato che sta emergendo più importante, al di là di aspetti tecnici, la calcificazione e quant'altro, è sicuramente quello della simmetria. Vado alle conclusioni, quindi valuto l'altezza, il diametro orto,
ventricolare, la commissura, e questo incide nel risultato. Ovviamente ho dei casi che sono assolutamente con una riparabilità estremamente complessa, e ho dei casi diciamo più classici come quelli che vedete, vale a dire con un'eccentricità, un chiaro prolasso, un bulbo relativamente conservato. E questo è un altro esempio che vedete, che ho messo. Non entro in questa flowchart che sicuramente sarà appannaggio dei chirurghi. Vedete un classico caso nel quale la riparazione è corretta. Penultima diapositiva, abbiamo un'altra opzione, sì, può essere lo Zacchi. Ovviamente noi abbiamo una buona esperienza, ma so che i chirurghi hanno opinioni diverse su questo intervento, ma in alcuni soggetti giovani può essere un'opzione interessante. Bene, penultima diapositiva, questi due nuovi studi, Patrizio Lancellotti con molti di noi e quello di Franco Faletra, ci dicono cosa? Che le tecniche tridimensionali daranno sempre più vantaggi nella sede di planning e intraoperatorie, perché come vedete, non ho bisogno di farvi vedere questa bella immagine del nostro recente lavoro, sono immagini straordinarie. Quindi vi leggo rapidamente. L'eco deve dare una valutazione molto completa di tutti questi dati, non guardare solo la morfologia, il size protesico è importante e questo è indispensabile per il preoperative planning, e ovviamente non vi ho parlato dell'importanza intraoperatoria dell'eco transofageo. Vi ringrazio. Grazie Mauro per questa comprensiva revisione. È subito chiaro che la valutazione ecografica della valvola aortica è una cosa assai complessa, molto più complessa rispetto alla mitrale, o forse più complessa perché non ci siamo abituati e stiamo iniziando adesso a capire come stanno le cose. A questo punto passiamo alla seconda relazione, che è pre-registrata. Emanuele Lansac, per chi non lo conosce, è un chirurgo di fama assoluta che si è dedicato sin dalla giovane età alla riparazione valvolare aortica. Ha inventato questo sistema, è uno dei due che vedremo oggi, di riparazione con un anello esterno o con più anelli esterni, poi vedremo, ed è titolare di un registro europeo che appunto ha la mira di fare un'azione di registro appunto su tutte le riparazioni valvolari aortiche. Qui stiamo parlando soprattutto di riparare le valvole aortiche con pura insufficienza, quindi lasciando perdere l'aspetto dell'aneurisma aortico dell'aorta ascendente. E quindi vediamo il contributo di Emanuele Lansac, che poi sarà connesso con noi via web per la discussione. Quindi possiamo avere il contributo, grazie. Ladies and gentlemen, thank you very much to Professor Mauro Rinaldi for the invitation, and I apologize, Mauro, and all the attendees for not being able to be there in person. It's my pleasure to discuss and present aortic valve repair with an external ring, and I do have a disclosure with Corneo. Since 2017, EACTS guidelines recommend to have a heart team discussion to select aortic valve repair candidates with bicuspid or tricuspid valve, because aortic valve replacement in the young represent an excess mortality. Indeed, there is a 30% death rate after bioprosthesis at the age range around 50 years old, 26% for mechanical valve, and having a bioprosthesis at the age of 40 represents a significant loss of life expectancy. The guidelines in 2021 were moved from a rather precise indication showing reimplantation or remodeling with annuloplasty for valve sparing root procedure to a more vague term of valve sparing root replacement without any technical detail, and you will see how important it is. But if we look at the indications, all patients with a root pathology or an ascending aneurysm, irrespective of the degree of AI, should have a valve sparing or a valve repair as a 2B indication. So in other words, all AI could be repaired and are actually good candidate for repair.
However, valve sparing is very rarely performed. STS database show 13% repair rate, valve sparing rate versus 87% ventals, while only valve sparing or repair restore normal life expectancy and quality of life. And while 80% of valve can be repaired, as we published recently. So the goal is to repair all repairable valves. And there is a possibility to have a standardized approach according to the phenotypes with root pathology, ascending aorta pathology, and isolated AI representing 1/3 of the cases and 16% for ascending aorta aneurysms, while 50% of the cases have root pathology. This is a perfect example of a tricuspid aortic valve with a significant regurg and a root aneurysms. It's very important to dissect extensively the root and free the sinuses of Valsalva, remove the sinuses of Valsalva that are diseased in the aortic anealoectasia, and that's the basic principle of that surgery. While you have done that, you will line up the free edges of the cusp, and that's also very important. And any excess of length can be treated at that stage. It's very easy to do with central plication stitches. And as soon as you have done that, you will reconstruct the root according to the remodeling technique with 3 symmetrical tongue in the graft. And that could be sutured along the the insertion line of the leaflets and reconstruct nicely a physiological root. Then you will resuspend the effective height of the cusp, and that's also very important to ensure that you have 9 mm on the 3 cusp according to Johann Schaeffer's principles. And after that, you will tie down an external ring where the stitches are placed around the ring in order to avoid any asymmetrical placement, and hold and suture down the ring in the subvalvular position. And of course, after, you will do the echo control in order to assess that you have a good quality results. It's also possible to do that for bicuspid valve, which are very good candidates for valve repair. And they are, here is a typical example of an eccentric jet with a bicuspid right-left fusion. Dissections will start again as it is for tricuspid valve by liberating the root and removing the sinuses of Valsalva. It's very important to have an extensive dissection and place the ring suture below the leaflets in order to secure the ring and avoiding the bundle vis. It's very important to learn how to do that deep dissection of the root, and then you will line up the free edges of the cusp. This is easy to do with a bicuspid valve because you have only one line of coaptation, and the non-coronary sinus is the non-coronary cusp will be your cusp of reference. And as soon as you have achieved that, you check that you have equal lengths with the non-fused cusp. That's easy to do. As soon as you have done that, you will reconstruct the root according to the remodeling technique with 2 symmetrical tongue, and those this will place the commissure at 180 degrees. Then you will resuspend the effective height and ensure that you have a good 9 mm on the non-fused cusp. And then very important to treat the dilation of the aortic annulus with an external ring that is placed in the subvalvular plane, and that you tie down in, and that will reduce the annulus and increase the surface of coaptation. That's also very important, and having a good coaptation and no regurg, of course, after assessing the control. You can do that as well for an ascending aorta aneurysms,
with doing the same thing, except that you will not, you will do an AMIA remodeling without reimplanting the coronaries. For isolated AI, it is very important to restore the ratio between the sinotubular junction and the annulus, which is around 1.2. Cadwell in the 60s documented double annuloplasty with the plication of the interleaflet triangles, but we know now that this is a risk factor of reoperation, and that's why we describe in 203 the double annuloplasty concept, which is the same concept as valve sparing, except that you spare as well the root and the ascending aorta and the ostium, the coronary ostium. It is very important to address both diameter, because then the risk of reoperation is very low, less than 3% for bicuspid or tricuspid valve, while if you only address the subvalvular plane, you will have a 22% risk of reoperation. Standardization is based like for the aneurysm on the size of the aortic annulus, and you have for example, a 29 annulus diameter with EGA, and you will do a 27. You use a 27 ring at the STJ and at the subvalvular level. The valve here is a typical bicuspid with a prolapse of the fused cusp with an eccentric jet towards the mitral. You see that the phenotype is perfectly normal on that route with a normal sinotubular junction. The aorta is transected. Here you see the fenestrations that are very common in dystrophic valves, and we assess the geometric height, which is here more than 20 millimeters, so good to keep. 30 millimeter on the non-fused cusp, and the annulus is dilated around 31 here. We dissect the roots externally, go below the left main and below the right. This is an avascular plane, and then you place suture as you would do for a root procedure in the subvalvular plane, and those sutures are placed in a circumferential manner, except at the level of the non-fused, at the level of the commissure between the right and the non, where the stitch is placed externally in order to avoid the bundle of ease. Then we line up the free edges of the cusp, as you have previously seen in the other in the case with the root pathology, and the central part is plicated, and that helps you to align the free edges of the cusp on the reference cusp, which is the non-fused cusp. And then we will, if needed, we will improve the commissure angle. This has been published by Jochen Schäfers. If you publish the if you plicate the sinus, you will improve the commissure angle from let's say 160 degree to 180 degree as a symmetrical design of repair, which is the most stable one. And as soon as you have plicate the sinus, you will add you will add an STJ ring at with the commissure patches at both commissure, which will place the commissure at 180 degree, and then place that STJ ring in order to force the commissure to be at 180 degree, which is the most stable repair of that we could achieve. And then you will resuspend the effective height with the caliper, an effective height caliper, which will ensure to have a 9 millimeter effective height on both sides. And as soon as you have done that, you will do a subvalvular annuloplasty with an open ring that will be placed below the coronaries, and that will be tight in the non-coronary side. So as soon as you have done that, of course, you will go for the echo control,
and that will achieve achieve the procedure with the control, with the echo control. So we perform 175 patients in the latest multicentric analysis with a reasonable operative mortality less than 1%. Survival at 12 years is similar to general populations, whatever the age. The multicentric caveat trial showed a reduction of valve-related deaths and reduction of major adverse valve-related events compared to mechanical Bentel. And there was no difference in valve sparing versus isolated AI, with 95% freedom from re-op at 10 years for both approach for isolated AI or valve sparing. And 80% of the valve were repaired. That's the repairability rate, with a freedom from re-op at 10 years of 95% for bicuspid and tricuspid valve. Reproducibility as well, compared to the reference center, was similar for valve sparing or isolated AI, which is a good sign, which is always essential. And for bicuspid repair as well, we had a 80% repairability rate with a 2.6% repair rates at 9 years for bicuspid repair, having stabilizing the sinotubular junction and the annulus, versus 22% for single annuloplasty. So it's very important to stabilize both diameter. And so we could have a standardized approach of aortic valve repair according to each phenotypes. And if you're interested in that approach, you're more than welcome in Paris in March 20 to 22 for a live session and a deep dive into this practical approach of aortic valve repair, which is run by EACS. Thank you very much for your attention. Thank you. We'll thank Emmanuel afterwards if he connect. And now, ora, scusate l'italiano, e ora è mio piacere presentare un amico, Scott Rankin, un chirurgo di lunga fama che ha dedicato l'ultima parte della sua carriera alla insufficienza aortica. Ci propone una metodica alternativa di riparazione valvolare aortica. È stato la persona che mi ha convinto a abbracciare queste tecniche di riparazione, semplificando forse un po' le procedure. So Scott, you are one of the Lord of Rings, so it's your turn to speak about internal ring alternatives. Thank you. Well, I'd like to thank Professor Rinaldi for inviting me today and say what an honor it is for me to present at this very excellent Congress. I actually prepared my talk as a video, so if you could just start the video. Esteemed Chairman, members, and guests, thank you for asking me to present the topic, Repair of Complex Bicuspid Aortic Valve Defects using Geometric Ring Annuloplasty. Our disclosures are shown. We will present the hypothesis that all cardiac valve repair starts with a precise annuloplasty that restores the annulus to a normal shape and size. And of course, this is Carpentier's concept. To quote, prosthetic rings of a suitable shape and size are necessary to perform a measured annuloplasty, which will reproducibly restore the normal geometric contour and thereby both a normal orifice area and optimum function of the valve. To better understand the geometry of the aortic root, CT angiograms were analyzed from 11 awake patients with normal aortic valves undergoing coronary screening. From 1 millimeter transverse cuts across the valve, data points of all root structures were fit to three-dimensional least squares regression equations, and the valve leaflet sinus complexes were modeled as three hemispheres nested within an elliptical-based geometry. From that analysis, the three-dimensional coordinates of the leaflet aortic junction, or the annulus fibrosus, were defined in red, and tri-leaflet and bicuspid rings with the same geometry were machined from titanium blocks covered with a thin layer of polyester. In this presentation, the bicuspid ring will be discussed, but the principles hold for the tri-leaflet ring as well. With Siebert's classification, bicuspid defects are divided into type 0 and 1,
with single commissural fusions, 0 with no leaflet cleft, and 1 with variable clefting, shown in red. Type 2 valves or unicuspid valves have 2 commissural fusions, and we would add type 3 or nullicuspid valve for the occasional defect with 3 fused commissures. The bicuspid ring has circular base geometry and 2 180-degree subcommissural posts, and remodels every bicuspid valve into symmetric hemisinuses no matter the preoperative configuration. On the left, the ring is sized to keep the intercommissural distance constant while moving the sinus annuli centrally to recruit leaflet to the midline. At the end, on the right, the ring lies up under the annulus, and with plication, the leaflets are brought up into good coaptation. Like most, we use Schaefer's leaflet repair, employing leaflet plication and cleft closure. The leaflets are plicated to half of ring circumference to establish a parallel cylindrical leaflet configuration and adequate effective height. Because of the major annular remodeling, even bicuspid valves with 3 equal sinuses on the left are easily remodeled on the right into 180-degree symmetrical geometry, which facilitates leaflet repairs, improves leaflet mobility and central flow, and reduces gradients. Other advantages include the simplification of selective sinus remodeling, shorter clamp times compared to reimplantation, an objective sizing method, elimination of external deep root dissection and unnecessary coronary implants, and considerable versatility to address all types of valve defects, coronary anomalies, and so on. At the red arrow, this patient had a common type 1 right-left fusion and sized to a 25mm ring. After suturing both posts into the subcommissural spaces with Cabral-like sutures, the ring was lowered below the valve and looping sutures were placed in both annuli, top down behind the ring and bottom up in front of the ring, 2 millimeters back into the aortic annulus. The free edge length of the non-fused cusp was measured and was 51 millimeters, whereas half the ring circumference of a 25 ring is 39 millimeters. Thus, 2 6-millimeter plications were created lateral to the nodulus, achieving a 39 millimeter leaflet free edge length. The fused leaflet cleft then was closed with 3 simple sutures, and on testing, both leaflet lengths and heights were equivalent, and the valve opened well with good verticality and no leaflet restriction. In this unicuspid valve with major fusion and clefting of the right-left commissure and a simple minor fusion of the right non, the minor fusion is carefully incised back to the aortic wall, and a bicuspid ring is inserted to achieve 180-degree annular geometry. Then the right-left cleft was closed like a type 1 repair, routinely achieving an excellent functioning valve. These principles can be applied to repair of most bicuspid valves, and here are pre- and post-op repair views of a type 0 valve managed with ring insertion and leaflet plication. The standard type 1 valve we just saw, with the major right-left fusion shown by the red arrow and an excellent post-repair result on the right. The common type of type 2 unicuspid valve with a major fusion and cleft tissue in the right-left commissure and a simple minor fusion in the right non, 90% of unicuspids have this configuration, managed with right non-commissurotomy and a standard type 1 repair on the right. In the next most common unicuspid valve, the fusion switch, that is, the major fusion and cleft is in the right non and the minor fusion without cleft tissue is in the right-left, repaired with right-left commissurotomy and right non-cleft closure on the right. An uncommon unicuspid valve with a major fusion in the right-left but a long left non-minor fusion, very unusual, repaired with left non-commissurotomy and right-left cleft closure. This is a type 0 unicuspid valve with a major right-left fusion without a cleft and a significant right non-fusion, shown by the red arrow, repaired by ring insertion, right non-commissurotomy, and plication of both leaflets.
a null-cuspid valve with a major fusion of the right-left commissure and simple minor fusions of the right non and left non commissures. This was repaired with right non and left non commissurotomies and right-left cleft closure with an excellent result on the right. A unicuspid valve with major fusions and clefts of both the right-left and right non commissures, plus a small 17 millimeter valve with inadequate leaflet tissue. This was repaired by upsizing the annuloplasty to an adult-sized 21 millimeter ring and then adding aortic wall patches to both leaflets to match the adult ring size. This approach has the potential of establishing a new paradigm for bicuspid valve repair in smaller children. Here are 3 intermediate type or formed Frust valves with less than 20% of the commissure fused in red and presenting with 3 equal sinuses and the diagnosis of trileaflet AI, repaired on the right with a bicuspid ring and 2-leaflet technique using cleft closure in green. Another intermediate bicuspid valve, notice the long cleft and cleft closure, and a third. This approach has greatly simplified repair of intermediate type bicuspid valves. Here is a valve with mild to moderate raphe calcification managed with ultrasonic debridement and type 1 repair with an excellent result on the right. Long-term results in these type valves have been excellent. This patient had severe raphe calcification managed on the right with resection of the calcified tissue and a replacement patch of autologous ascending aortic wall into the fused leaflet. These also have done well long-term. Here is a young man with a previously ballooned unicuspid valve, the original orifice in green, and the balloon caused defects in the right non-commissure to both leaflets. A ring was inserted to establish proper geometry, and both leaflet defects were patched with autologous aortic wall to restore leaflet size, and is now approaching 2 years post-operative with continued excellent valve function by echo. This young patient had a type 1 bicuspid valve with a right-left commissural fusion and cleft tissue in the lower left, and superimposed on that was a quadricuspid accessory commissure and frenulum in the right aspect of the fused cusp. After BAV ring placement, the frenulum was released, the accessory commissure was closed, and a type 1 BAV repair was performed with right-left cleft closure. On the left, this patient had calcification of both leaflets that was too extensive for just patching, so both leaflets were completely replaced with living autologous aortic wall. On the right, again with an excellent echocardiographic result. And our latest intermediate term results for BAV repair with ring annuloplasty were published last year with excellent survival free of complications or reoperation despite the broad patient selection. So in concluding, another quote from Carpentier: "The additional effort by the surgeon to acquire the necessary expertise will be rewarded by the superior quality of life for the patients." Thank you for allowing me to present today. Thank you, Scott. You overwhelmed us with all type of repair on the face of the heart. It was really something. Thank you so much. We will maybe discuss afterwards some issues for everybody. E ora lasciatemi presentare l'ultimo oratore al posto del professor Gerosa, che si scusa per non essere potuto essere qui con noi. Il professor Donofrio ci parlerà quando queste riparazioni, in molti casi, ahimè, avete visto, Scott Regge ha cercato di spiegarci che tutte le valvole possono essere riparate. In realtà nel mondo reale non è così, questo è evidente, avete visto, sono tecniche spesso complesse che richiedono una lunga fase di apprendimento. Quale strategia offrire a questi giovani pazienti, sono in gran parte con età media al di sotto di 50 anni, e se una strategia lifelong per evitare una sostituzione valvolare meccanica. Grazie a Augusto. Bene, grazie professor Rinaldi, ringrazio ovviamente gli organizzatori per l'invito, porto i saluti del professor Gerosa che non è potuto essere qui oggi e ci teneva molto e allora mi ha dato l'incarico di fare questa presentazione. Si parla fondamentalmente di lifetime management della patologia valvolare aortica. In questo caso considerate appunto che le linee guida per la stenosi, ma a maggior ragione per l'insufficienza aortica, parlano di
pazienti che hanno indicazioni chirurgiche quando l'età è sotto i 75 anni e sono pazienti a basso rischio. Quindi di fatto, e questo è ormai evidente, stiamo parlando di pazienti per i quali l'aspettativa di vita supera quella della durability della valvola. E sappiamo tutti, è comune l'osservazione ormai che i pazienti preferiscono di gran lunga le bioprotesi e c'è un allontanamento progressivo nei confronti delle protesi meccaniche. Allora quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare quando andiamo a organizzare, a pianificare una strategia per questi pazienti? Innanzitutto il timing e la scelta della protesi, quindi se prima fare una chirurgia o prima fare una TAVI. Seconda cosa è la selezione del dispositivo, quindi bisogna considerare il tipo di tessuto, il disegno, la performance emodinamica della protesi e la possibilità di effettuare una valve in valve futura, perché questi sono pazienti giovani. E poi una tecnica appropriata, in particolar modo la possibilità di fare un allargamento della radice aortica e l'utilizzazione di metodiche mini-invasive. Allora iniziamo a parlare della strategia. È meglio una chirurgia sostitutiva di tipo chirurgico o una TAVI in questi pazienti giovani? In particolar modo ovviamente in questo caso mi riferisco più alla stenosi che all'insufficienza. Abbiamo una serie di possibilità: sostituzione con protesi chirurgica e una seconda, eventualmente una terza protesi chirurgica, 2 protesi chirurgiche, poi in terza scelta una TAVI, un'iniziale protesi chirurgica, poi seguita da una valve in valve e eventualmente un'altra valve in valve, oppure una strategia completamente di tipo transcatetere. Parliamo di durability. Cosa intendiamo oggi per durability, soprattutto nelle protesi chirurgiche? Questo è uno studio estremamente noto e molto famoso, 2700 pazienti fino al follow-up, fino a 25 anni, con una durata media del follow-up di 7 anni. Questo studio rappresenta il benchmark, cioè il punto di riferimento verso cui tutte le altre strategie devono confrontarsi. E cosa ci dice questo studio? È stato stratificato, vedete, in base all'età dei pazienti. Allora vedete che nei pazienti che hanno, i pazienti più giovani, quindi quelli di cui stiamo parlando oggi, con un'età compresa fra i 15 e i 60 anni, vedete che a 17 anni ancora il 50% dall'impianto, il 50% di queste protesi non aveva una structural valve deterioration. E a maggior ragione se voi guardate l'incidenza di reinterventi dovuti a structural valve deterioration nella coorte di pazienti di 50 anni, quindi pazienti molto giovani, a 20 anni di follow-up più del 50% di questi pazienti non è stato rioperato per una disfunzione strutturale. Quindi questo è il punto di riferimento verso cui dobbiamo confrontare tutte le altre strategie che vogliamo considerare. Ovviamente non tutte le bioprotesi sono uguali. Sappiamo che ci sono delle bioprotesi che hanno dimostrato i risultati subottimali, questo è uno studio, uno dei tanti che evidenziano di queste bioprotesi che ha avuto dei risultati deludenti e che è stata in effetti ritirata dal mercato. Quindi non solo scegliere una strategia, per esempio, di bioprotesi chirurgica, ma identificare qual è la bioprotesi che ci garantisce una teorica durability lunga e durevole nel tempo. Se decidiamo invece di avere una strategia di tipo transcatetere, dobbiamo valutare una serie di altre possibilità. Una dei limiti e delle criticità più importanti è la possibilità di un riaccesso coronarico dopo la TAVI. Vedete che ci sono delle protesi che sono abbastanza ostili in termini di riaccesso coronarico. Allora, se decidiamo di scegliere una strategia transcatetere, ovviamente dovremo cercare di usare delle protesi più friendly, soprattutto in una coorte di pazienti giovani che in un secondo momento o in futuro potranno aver bisogno di una coronarografia oppure, ancora a maggior ragione, di un'angioplastica primaria. E ancora di più vale il discorso se scegliamo una strategia transcatetere, sappiamo che ci sarà bisogno in questi pazienti giovani probabilmente di una TAVI in TAVI, allora in questi pazienti è ancora più complicato la possibilità di eseguire un riaccesso coronario, che quindi è un altro aspetto da pianificare se si decide di scegliere questa strategia, scegliere delle bioprotesi che consentano un riaccesso coronarico sia in prima sia eventualmente in seconda istanza. Non dimentichiamo il rischio di un espianto delle protesi transcatetere. Sappiamo dai dati di letteratura, e ce ne sono molti, che nel caso in cui impiantiamo una protesi transcatetere in un paziente giovane, c'è bisogno di un espianto, per esempio un'endocardite, la mortalità è altissima. Questi sono i dati del database STS, mortalità del 20%, con più del 50% dei pazienti che hanno richiesto una procedura combinata. Quindi l'espianto di una TAVI in un paziente
L'aspetto chirurgico di una TAVI è una procedura associata a un alto rischio e una complessità tecnica molto importante, e questo va tenuto molto in considerazione. Questo è stato confermato anche dai dati dell'Explant TAVR, che è un registro internazionale. Vedete mortalità del 12% a fronte di un Euroscore e un DSS score al momento della TAVI originaria inferiore intorno ai 5, 7, quindi inferiore a 8, pertanto una mortalità molto più alta rispetto a quella predetta al primo intervento, e questi sono altri aspetti che vanno considerati. E inoltre vedete che gli outcomes della TAVI in TAVI erano superiori a quelli dell'espianto della TAVI nel primo anno, ma poi, scusate, nei primi 30 giorni, ma poi a un anno le curve si incrociano, la forbice si apre, e nonostante il TAVI explant, quindi l'asportazione chirurgica della TAVI, abbia della mortalità alta, nonostante tutto a un anno i risultati sono migliori nella TAVI explant piuttosto che nel TAVI in TAVI. Parliamo adesso di device selection e quindi dei due argomenti legati alla device selection, quindi il tipo di tessuto e il disegno della valvola. Se parliamo oggi di tessuti biologici e di studio dei tessuti biologici utilizzati nelle protesi valvolari, sicuramente dobbiamo dare grandissimo credito a questi due giganti della cardiochirurgia e dello studio di questi dispositivi, che sono Alain e Sophie Carpentier, che sono stati fondamentalmente i primi a studiare il comportamento dei tessuti biologici nelle protesi valvolari. Avevano identificato già molti anni fa che i pazienti giovani andavano incontro a una degenerazione strutturale più rapida, avevano identificato che il tipo di trattamento a cui queste valvole erano sottoposte aveva un impatto importante sulla calcificazione, e soprattutto avevano scoperto che il fallimento, quindi la degenerazione di queste valvole, non era dovuta tanto alla reazione immunitaria nei confronti del tessuto ospite, ma più che altro alla calcificazione di queste protesi. Allora da allora c'è stata una ricerca continua da parte delle industrie per identificare dei tessuti che avessero delle caratteristiche, per individuare dei trattamenti da applicare a questi tessuti per ridurre il più possibile la calcificazione. Allora le due grosse major che ci forniscono oggi le valvole chirurgiche, soprattutto per l'aorta, che sono la Edwards e la Medtronic, hanno sviluppato dei trattamenti innovativi. Uno di questi consiste nel capping delle aldeide libere e nella glicerorizzazione del tessuto per togliere l'acqua, e consente il trattamento, vedete la conservazione a secco. Questo è quello della Edwards. Quello della Medtronic, trattamento con l'acido alfa-aminoleico, si chiama AOA, che comunque richiede la conservazione in glutaraldeide, ma comunque è stata associata anch'essa a una significativa riduzione delle calcificazioni. Vedete che questi trattamenti consentono negli studi animali di ridurre moltissimo la deposizione di calcio nel tessuto per migliorare la performance emodinamica, e vedete anche a livello di microradiografie una netta riduzione delle calcificazioni della protesi. E anche in vitro, nel pulse duplicator, a distanza di anni, simulando il funzionamento di anni, i risultati sono molto incoraggianti. Ovviamente non abbiamo dati negli uomini, nella pratica clinica, ma i risultati in vitro, e sia Edwards sia Medtronic hanno presentato i risultati a 7 anni, sono estremamente favorevoli. C'è poi tutto il discorso della bioingegneria, e il nostro gruppo, in particolare il gruppo del professor Gerosa, si è sempre interessato moltissimo sulla parte legata relativa alla decellularizzazione e alla creazione di questi bioscaffolds, quindi alla decellularizzazione delle protesi per garantire poi il ripopolamento delle protesi, dei lembi valvolari con le cellule autologhe. E questo è un filone di ricerca che sta andando avanti sia nelle valvole chirurgiche sia nelle valvole transcatetere, e stiamo avendo degli iniziali risultati piuttosto interessanti. L'altro grosso aspetto è quello degli epitopi immunogenici, che sono stati ne sono stati identificati parecchi. Quelli più studiati sono sicuramente il GGTA, e questo infatti è uno studio che riguarda i maiali knockout per questo epitopo, che vedete non legano gli anticorpi preformati contro i tessuti bovini che sono presenti negli uomini, e questi sempre è un altro studio legato all'alfa-gal, che è l'altro epitopo che è stato largamente studiato e che è associato a un aumento della degenerazione strutturale delle bioprotesi. Purtroppo però vedete che ci sono tutta una serie di problematiche relative a questo
filone di ricerca, sicuramente molto promettente, ma ancora siamo lontani dall'avere delle risposte definitive. Ci sono dei problemi etici, soprattutto perché si vorrebbe studiare queste valvole su dei primati non umani, perché sono quelli che simulano l'uomo, perché hanno degli anticorpi preformati contro questi epitopi, ma ci sono problemi etici ed è molto difficile utilizzare questi primati non umani. E poi vedete che c'è stato anche dei report di fallimenti di queste protesi, quindi è la via da percorrere, ma siamo ancora lontani dal trovare una soluzione. Se parliamo invece di performance emodinamica, parliamo di patient prosthesis mismatch. Se ne è parlato molto, questo è uno studio che abbiamo appena fatto, che è stato accettato e che presenteremo all'STS a gennaio dell'anno prossimo. Vedete, abbiamo confrontato le 3 valvole chirurgiche Magna Easy, Inspiris e Intuiti e abbiamo confrontato l'incidenza di patient prosthesis mismatch predetto verso quello realmente osservato, e vedete che ci sono delle protesi che hanno una bassa incidenza di patient prosthesis mismatch, e questo è importante soprattutto nei pazienti con annulus piccolo, perché i patient prosthesis mismatch sia moderato sia severo è associato a, questo l'abbiamo sentito già stamattina per cui non mi soffermo molto, comunque associato a un'accelerazione della degenerazione strutturale di queste protesi. La possibilità di fare valve in futuro, si è parlato di valve fracture, non c'è più bisogno di farlo perché le protesi di nuova generazione hanno un meccanismo che consente di allargarsi nel momento in cui verrà fatta la valve in valve e quindi di guadagnare un sizing. Pertanto nei pazienti in cui pensiamo che ci sarà bisogno di un valve in futuro, una protesi di questo tipo ci può aiutare ad effettuare poi la valve in un secondo momento, riducendo il rischio di patient prosthesis mismatch. La valve in valve ovviamente anch'essa il problema legato al coronary access, ma questo è stato già detto stamattina, e poi la tecnica chirurgica appropriata. Annular enlargement, quindi l'allargamento dell'anus aortico, consente di ottimizzare l'emodinamica e di ridurre il patient prosthesis mismatch, quindi nei pazienti giovani non dobbiamo mettere valvole piccole. Uno dei nostri obiettivi quando usciamo dalla sala operatoria è quello di non avere un patient prosthesis mismatch, e soprattutto nei pazienti giovani non dobbiamo avere un patient prosthesis mismatch, primo perché ha un impatto significativo in termini clinici e secondo perché poi non consentirà di fare una valve in valve ottimale in futuro. E poi ovviamente un accesso mini-invasivo, soprattutto nei pazienti giovani, consentirà un chest re-entry, quindi un reintervento futuro molto più semplice per la mancanza di aderenze. L'allargamento dell'anulus può essere eseguito allargando di molto l'anulus, quindi arrivando anche fino a 4 misure, e concludo dicendo appunto che la ricerca continua del sostituto biologico ottimale sicuramente è una cosa da seguire, ha già dato dei significati importanti, però bisogna seguire una strategia ottimale basata sul timing, su un'appropriata selezione del dispositivo e su una tecnica appropriata, e poi soprattutto il counseling con il nostro paziente. Le valvole meccaniche non sono il demonio e danno dei risultati sicuramente molto buoni, ricordiamoci sempre che il paziente segue quello che gli consigliamo noi nel 99% dei casi. Pertanto il counseling è sicuramente molto importante. Chiudo dicendo che non ho parlato di ROS per motivi di tempo, ma la ROS è un'altra possibilità per evitare la protesi meccanica in questi pazienti giovani. Grazie. Grazie Augusto, grazie molto, siamo un po' in ritardo ma credo che ci sia tempo per qualche domanda. Mauro, Pepi, se vuoi accomodarti, una domanda da un ecografista altrettanto esperto. Nelle tecniche chirurgiche ci siamo persi. Sì. No, mi ha fatto piacere che hai valorizzato il 3D per lo studio dell'anus, perché finalmente dopo anni che si discute possiamo dire che la misura col 3D è sovrapponibile a quello con la TAC. Ti volevo chiedere in più un'aggiunta, se oltre alla ricostruzione multiplanare se utilizzate i software automatici nuovissimi di Aortic Valve Quantification per avere diametri maggiore e minore e il perimetro. No, in verità non lo stiamo usando di routine, però suggerirei, diciamo così, per chi non ha questi software, che un'acquisizione standard tridimensionale consente relativamente con pochissimo tempo di potersi allineare esattamente come si fa con la TAC. Quindi
È ovvio che se abbiamo un software automatico, adesso poi con i bioingegneri si sta lavorando anche per farcelo avere in tempi rapidissimi come facciamo con i volumi ventricolari, tuttavia ormai possiamo calcolare l'annulus in 3D in tempi veramente molto molto brevi. Grazie. Ci sono altre domande per Mauro Pepi? Curiosità? Se no passiamo alla seconda relazione. C'è la connessione con Emanuele Lansac. Emanuele, can you hear us? No. You're having lunch, Emanuele? No, we cannot hear you. Oh, you can't hear me? Oh no, now it's fine. It's fine. Okay. I just come up. So thank you for your comprehensive presentation. Actually, next time we want you here. Of course. Sorry, Yeah. I was not able to be with you. I guess so. So your paper, we have a little time to discuss your technique. Ci sono domande dall'audience? Okay, Professor Donofrio has a question for you. Can you hear us, Emanuele? Yes, Yeah. very good. So Very good. thank you very much for your presentation. I have a question for you. You showed that you have 80% repairability rate of these valves. So I'm curious about the 20% that you are not able to operate. What are the criteria? Oh, the criteria, it's mostly due to calcification or multiple fenestration or old patients or retraction. It's mostly those three components: calcifications, extensive fenestrations, and retraction mechanism without annular dilation. Because if the annulus is not dilated, then it's bad news, you know. It has been believed for a long time that an aortic annulus, a large aortic annulus, is a contraindication for repair. It's actually all the other way around. The more dilated, the better. You can play with it. But if it's not dilated with retracted cusp, then bad news. The thing is that the repairability of 80%, it's important to have that in mind, because currently it's STS database, it's 13% valve sparing. That's among root aneurysms that should be almost, I mean, root aneurysm with AI, it's almost like a dystrophic mitrals. They can almost all be repaired, all be spared. And then you have 46% of the patients candidate for repair that have no root pathology. They have either isolated AI or AI with supracoronary aorta aneurysms, which are repairable as well. And I was also curious about your experience, if you have any, in TAVI after failure of these repairs due to the external support that you put on the annulus. Is it a good anchoring mechanism for a TAVI valve? Yeah, thank you. Thank you for this point, because indeed this is a very good point as a landing zone for TAVI. Particularly as those candidates with AI, they're very bad candidates for TAVI because of a large annulus. So when you have reduced the annulus, and particularly if you have it on the external side, then you avoid the risk of annulus ruptured, and you don't have any obstruction. It's a native valve with no inner obstruction. Thank you very much, Emanuele. In the interest of time, we have to proceed with the next discussion. So next time we want to hear. So thank you for your It will be my pleasure. Thank you, Mauro. Thank you so much. Very much, and all the best for this meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you. So the next speaker is Scott Rankin. If you want to come to the podium for some question. Gianluca, you had one? Yeah. Thanks. Thanks, Professor.
we have seen the possibility of echocardiography for studying aortic valve. But which information do you expect for echocardiographies before to repair the aortic valve? Well, we've gotten pretty simple with that, really. We just want a long axis and short axis with and without color. And, you know, the annulus is not circular, so it's impossible to get a diameter from that, but really as a screening mechanism, we just look at the long axis annular dimension. Gives us a ballpark figure. And the direction of the jet's very important. If it's a young patient with a posterior jet, it's a bicuspid valve. If it's an older patient, it's isolated right coronary leaflet prolapse. And so there's a lot of things that can be derived just from the very simple readings of these echoes. But we don't really use 3D echo very much or any of the more complicated echoes. It's a simplified, simple-minded surgeon's approach. Marco, please. Oh yeah, you know. In fact, I have to just recall that Jerry Reeves and I did the very first transesophageal echo intraoperatively at Duke in 1982. So we've been doing that procedure for a long, long time. And it's just both when we were developing mitral repair and now with aortic valve repair, it's absolutely key. Well, if I may, I think, I don't know if you hear me. Yeah, we hear you, Manuel. Okay, if I may, I think for the 3D echo, I agree with Scott on the analysis of long axis and short axis, but with the advantage of 3D echo now is to have the effective height of the three cusp, and that is very helpful for echo-guided repair, because then you can identify the prolapse. Is the effect with the 3D reconstructions, you can have each cusp effective height, or on the bicuspid valve, you can have the effective height of your reference cusp, which is most of the time the non-coronary cusp, and that's very helpful to guide, because we will again assess that during the operation with the effective height caliper. So I have to say that now I ask to my echographer all the time, on a tricuspid valve, I want to have 3 effective height on top of all the other, eccentric jet, central jet, the size of the annulus, Valsalva, STJ, and so on. But effective height of the 3 cusp and the effective height of the non-fused cusp on bicuspid, this to me are very helpful to echo guide the surgeons. Well, it's useful to have the echo, to look at the leaflets and the 3D echo, but it's only about 80–90% accurate to tell what's going on with the leaflets by echo. It really does require the aorta being open and looking at the leaflets and making the measurements, and that should be done in every patient. And that's what is primarily our approach to it, is to do very careful measurements intraoperatively. Marco. Yeah, so Dr. Lansac, Malcolm Bell here. So as an interventional cardiologist, I was really amazed at that the complexity and the skill required to repair these valves from both Dr. Rankin and you, Dr. Lansac. And I'm just wondering then, of course, as an interventional cardiologist, of course, how could we do this percutaneously, transcatheter? I have no idea, but I'm sure that already there are some very innovative and smart engineers and cardiologists and surgeons looking at how we could do this. But my question to each of you is, how difficult is it to teach this technique that you both beautifully showed? And is this something that all high-volume cardiovascular surgeons should be able to do, or is this should be limited to centers of excellence? Because obviously the techniques that both of you demonstrated and the results really looked excellent. And I'll just make a plug. As an interventional cardiologist, trying to access coronary arteries after TAVR
or a mechanical valve or a bioprosthetic valve, I can always, well, not always, but many times it's very challenging. For a valve-in-valve, and particularly if now it's a third, to have, this would be a nightmare. But anyway, that's just a comment, but I'm just interested in your thoughts about who should be trained and who should be doing these surgical techniques. Emmanuel, you go first. Yes, I think, first of all, we try to make those surgery complex so we can keep it in the surgical side, you know. So, that's right. No, it's a joke. It's a joke. But no, regarding the teaching process, I think it's since 2017, EACS is really, I mean, we've been pushing with EACS to have dedicated course on aortic valve repair, and it takes, you know, the team, not every surgeon can do that, but not just because you need a little bit of volume. But what is important is that in each team, there is a dedicated surgeon or a couple dedicated surgeons that do it, because not all patients will travel to center of excellence. We know that. So it's very important that they come and train. And actually in the 2017 guidelines, I pushed in that guidelines committee to have the heart team discussion with the cardiologists and the surgeons to identify the cases, to make a team in the OR, because that helps a lot to increase the repairability rate. So not only getting an easy case, but getting a more complex case. And in the reproducibility, here comes the standardization of the repair. And you may have seen in the video that I've shown that standardization is key. You go stepwise. And the surgeons that will learn, they will go stepwise. They need to come for training, workshops, and then they need to be proctor as interventional cardiologists are proctor for their first TAVR or their first mitral clip or any other new device. So then we learn from the experience of more experienced surgeons, and then start to go for simple cases, so root pathology and particularly root bicuspid cases, which are the equivalent of the P2 mitral, and then go for more complex isolated AI bicuspid, and then the last one, which is tricuspid and unicuspid repairs. Thank you. Scott? Well, I think it's very important to say that the goals of a valve repair surgeon are very different. They're to do one good valve repair operation and have the patient live for the rest of his life without another problem with the valve. Now, you can say that's a difficult goal. On the other hand, when we started mitral repair in the late 70s, that was our goal. We couldn't achieve it, but by 95 we had. And since 95, with artificial cords and the other techniques that we developed, we can repair almost all degenerative mitral valve disease, and the long-term outcomes are excellent. The patients don't require further procedures. So that's our goal, is to do one good valve repair operation and have it last the patient, and they end up dying of a malignancy. As far as difficulty of the procedure, it's not very hard for the very straightforward type 1 right-left fusion bicuspid valves to do that kind of a repair. In fact, one advantage of the ring is it's a lot simpler than the reimplantation procedure with all the external dissection and everything. And the principles are very simple. In 2 or 3 cases, a surgeon can master it. The problem with bicuspid disease is there are 1,000 variants. And some of them are very complex, like the ones that I showed today. And so what we do is we offer the ability to have a proctor, a video proctor, at every case in the United States. And so it's a wonderful end-of-career retirement project for me, and I'm proctoring 1 to 3 cases by video almost every day. And so the surgeon has a difficult unicuspid valve. You know, I help him, we do it together. I learn, he learns, and I pass it on to the other surgeons. So this has been kind of a collaborative project among
100 surgeons with the internal ring. That's been a tremendous amount of fun. But in fact, we're to the point now to where, yes, any good cardiac surgeon can do a pretty straightforward repair. There's a process to learn how to handle the leaflet disease, the size of the rings, and that sort of thing. But it's a very straightforward procedure. And if there is a difficult case, like some unusual unicuspid, we have backup all the time available. Yeah, I can witness that. The very first case we did here in Turin, Scott was proctoring me. It was a pandemic period, so you were in Indianapolis, and I did a repair here in Turin, and you were proctoring me by. So this is an interesting way to go, especially if you have to enlarge and to spread the technique all around. Yeah. I remember when we were doing our regulatory studies in Munich, we set up a system where we could transmit the video across to the United States so they could watch the case in the United States, and how difficult that was at the time, you know, to take videos in the operating room and online and all that. But after COVID, it became easy. And now everybody accepts it, so it really isn't a problem for us in the United States. In fact, if a surgeon he's in on a dissection or something like that at 2 a.m., he knows he can call me, and I'll be there to help him, and we'll try to get through it together. And so instead of being on call every other night, here at the end of my career, I'm on call every night. Every night, that's good. Okay. Other question from the floor? Yes, Mauro. Just a very short one. Go at the. Okay, you have the mic. Sometimes we're in difficulty in giving the exact severity, eventually, in the aortic valve repair after the repair intra-op. Sometimes it's not so easy as we do with after, you know, a mitral valve surgery or repair. So what do you accept as the maximal Regurgitant jet, or have you any suggestion to give us? Well, we have gotten pretty strict about it, and it really is up to the individual surgeon. But most of our surgeons won't accept even 1+. And they'll go back in and they'll put a patch in a leaflet, or they'll do something to try to make it better. And the ability to use these aortic wall patches has allowed us to operate on these patients with ruptured fenestrations and retracted leaflets and all that. And so we're repairing over 95% of valves. The patients, as Emmanuel said, with the small annulus and leaflet disease were the very most difficult to do. But in fact, with the availability of aortic wall patches, we're able to repair most of them now. But it's an ongoing process, and I'm hoping, well, I know that it's going to continue to get better over the next few years. Ok, thank you Scott. I think we have to, chiedo che dobbiamo chiudere la sessione, siamo in abbondante ritardo, però un messaggio chiaro al mondo cardiologico e anche ai chirurghi, ai cardiochirurghi in sala: l'insufficienza aortica si può riparare nella stragrande maggioranza dei casi, bisogna dedicarci, se è una cosa su cui appunto soprattutto i giovani devono puntare. Ringrazio tutti per Emanuel, se è ancora in linea, per il contributo, e consegno la prossima sessione al dottor Marchetto, credo. Ok? Prego. Grazie molte della partecipazione. Quindi abbiamo il piacere di procedere e volevo innanzitutto ringraziare i direttori e codirettori e complimentarmi per la qualità e il successo di queste giornate cardiologiche. In questa sessione ci concentreremo sulla valvola mitrale, quindi da un lato abbiamo la patologia primitiva degenerativa che prevede delle indicazioni che sono sempre più precoci, la necessità di offrire una riparazione di qualità che rimanga stabile nel tempo,
e con una morbilità bassa. E dall'altra abbiamo sempre delle patologie che sono molto più complesse, che richiedono una valutazione multidisciplinare e una soluzione che sia cucita sulle caratteristiche cliniche strumentali del singolo paziente. Ho il piacere di condividere questo panel con dei discussant di valore. Quindi abbiamo qua alla nostra destra l'unico cardiologo, il dottor Montefusco, che avrà l'onere e l'onore anche di accogliere le domande da parte del pubblico con un tablet che non gli è stato consegnato. Il dottor Audo, responsabile della struttura complessa di cardiochirurgia di Alessandria, e il dottor Ricci, con cui ho avuto il piacere di condividere parte del mio percorso, che ora si trova a Genova. Abbiamo avuto un cambio di programma, per cui ho il piacere di introdurre subito il professor di Eusanio, che si dovrà allontanare presto, e quindi la discussione è prevista subito dopo la sua presentazione, che ci presenterà un argomento, insomma, un po' ostico, dicendoci perché l'edge to edge, cioè il doppio orifizio, sia stato abbandonato da tanti chirurghi, mentre invece è così di moda fra i cardiologi. Grazie mille, professore, prego. Grazie, grazie prima di tutto al professor Rinaldi per l'invito, un piacere essere qui. Dico subito che non sono certo di essere lo speaker più appropriato per un titolo così provocatorio, partendo subito col dire che non credo che l'edge to edge sia stata completamente abbandonata, finendo con il dire che non credo che l'edge to edge percutaneo evidentemente è fashionable solo tra i cardiologi, ma lo è anche in un gruppo esiguo purtroppo di cardiochirurghi che si dedicano all'eseguire, che eseguono regolarmente come questo tipo di procedure. Ed è il nostro caso. Infatti il nostro programma mitralico prevede sicuramente un robusto programma mitralico mini-invasivo, ma ecco, è accompagnato anche da un programma mitralico trascatetere in cardiochirurgia. Abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa, sono circa 60 le clip che abbiamo impiantato, TMVR 3 casi e un gruppo di pazienti sottoposti a valve in ring, valve in valve e valve in MAC. Ma andiamo subito al tema. Sappiamo tutti cos'è l'edge to edge, una tecnica introdotta nel 91 dal professor Alfieri, una tecnica che consiste nell'applicazione di una sutura tra i 2 lembi in corrispondenza del jet, tra il lembo anteriore e il lembo posteriore, una tecnica che si è resa subito apprezzabile e apprezzata per la semplicità, la riproducibilità, la rapidità e anche direi l'efficienza, e che si è apprezzata poi anche per il fatto di aver ispirato lo sviluppo di device che l'hanno resa possibile secondo una via assolutamente mini invasiva, cioè quella trascatetere. Questo sono dati dal registro STS, il registro cardiochirurgico più ampio che abbiamo a disposizione, e vediamo come negli Stati Uniti dal 2011 al 2016 l'edge to edge è stata utilizzata nel 6% delle riparazioni valvolari mitraliche. Quindi l'edge to edge è lì, non rappresenta la maggioranza, ma sicuramente non è stata abbandonata. Quali sono le indicazioni? Le vediamo qui. Le principali: la malattia degenerativa della valvola mitrale con un prolasso anteriore e posteriore B-leaflet della valvola mitrale, prolasso commissurale, le forme funzionali di insufficienza mitrale, che poi abbiamo altre indicazioni. Per quanto riguarda la malattia degenerativa, ecco, alla semplicità, l'efficacia a breve termine, ecco, non va dimenticata l'efficacia a lungo termine che è stata riportata per questo tipo di procedura, con una freedom from redo del circa 90%, una libertà dall'insufficienza mitralica più che moderata a 17 anni superiore all'80%, dati che non si discostano da quelli riportati per la riparazione valvolare mitralica con le tecniche più tradizionali, quindi resect o neocorde. Questo è un ambito in cui anatomico e funzionale, quello del prolasso della commissura, in cui la edge to edge funziona davvero bene, è semplice, è rapida, rappresenta una soluzione semplice a un problema che può essere sicuramente più complesso con le tecniche più utilizzate, e dati da Cleveland insomma indicano assolutamente l'efficacia di questo tipo di procedura, con l'assenza di stenosi mitraliche residue, l'assenza di deescenza e l'assenza di un recurrent prolapse. L'IM funzionale, non mi voglio dilungare troppo su questo tema, ma mando subito avanti una slide che riporta i risultati di efficacia a 4 anni, e vedete come l'anello
faccia la differenza. Con una freedom from recurrent MR maggiore di 2, superiore al 90% a 4 anni, quindi molto poco, vedete la curva tratteggiata è quella della tecnica della Fieri senza anello, quindi è evidente che un'annuloplastica riduttiva con anello completo migliori significativamente i risultati di un edge to edge. Esistono poi altre indicazioni, rescue, SAM, condizioni di esposizione diciamo così meno efficace. Rescue sicuramente questa è una delle indicazioni probabilmente più frequenti. Cosa consiste? Dopo un failure di una riparazione mitralica, all'eco transesofageo si nota un'insufficienza mitralica residua, rientrare in pompa, clampare l'aorta e applicare un punto di sutura in corrispondenza del rigurgito residuo è sicuramente una soluzione facile, rapida, 15 minuti di tempo medio di clampaggio, qualcosa che si fa apprezzare dal chirurgo che deve riclampare una seconda volta il paziente. E anche qui i risultati a 10 anni sono decisamente buoni, 96,9% di freedom from MR maggiore di 2. L'altro ambito di utilizzo è quello del SAM, quindi dei pazienti a rischio di SAM pre-riparazione o i pazienti che sviluppano SAM dopo riparazione. Applicare un punto al centro può essere efficace nel ridurne la comparsa. Perché solo questo 6% e non di più? Del resto è una tecnica facile ed è una tecnica che si associa evidentemente a buoni risultati a lungo termine in letteratura. Questo molto probabilmente è dovuto al fatto che le altre tecniche di resezione, di applicazione di neocorde sono davvero molto ben established, sono molto ben utilizzate, c'è una quantità di evidenza enorme a supporto di questo tipo di tecniche, e probabilmente l'altra ragione è il pensiero di cambiare la valvola, di fare un rearrangement del leaflet valvolare che si possa ridurre una mancata o alterata funzione nel breve o nel lungo termine. Di fatto vedo che è arrivato, questo è un lavoro di Francesco Maisano che mostra come se l'area valvolare residua è superiore ai 2,5 il comportamento della valvola in termini di emodinamica in diastole è assolutamente soddisfacente, con velocità transvalvolari basse, bassi gradienti, indipendentemente dal numero di orifizi o dalla simmetricità o meno degli orifizi stessi, dato che è stato confermato anche da questo studio di Stanford, in cui anche in condizioni di stress, un ecostress, le velocità, i gradienti sono assolutamente, rimangono nella norma, e mantiene questo tipo di riparazione adeguato anche alla dinamica dell'anello valvolare, dati che sono stati poi confermati in numerosissimi studi anche in condizioni di risposta all'esercizio, con dati di emodinamica in sistole e in diastole non differenti da quelli ottenuti con le altre tecniche riparative. Tutto questo al costo, al prezzo di maggiori tensioni, maggiori stress meccanico che si possono registrare a livello dei leaflet, soprattutto in diastole, soprattutto a livello del zona di posizionamento della clip, ed è evidente che maggiore è la dilatazione dell'anello e maggiore è la tensione che si può generare a livello dei leaflet, e questo lo sappiamo. Questa è una curva di freedom from MR nelle forme degenerative. La dilatazione dell'anello, la mancata annuloplastica per i pazienti con annulus dilatato porta a risultati davvero poco soddisfacenti, perlomeno all'occhio del chirurgo. Quindi Girinov mette al numero 7 tra i comandamenti per il Mitral Valve Repair, probabilmente per me sarebbe al numero 2 o al numero 3 l'annuloplastica deve far parte della riparazione mitralica, assolutamente quella chirurgica, e di fatto la combinazione di annuloplastica e leaflet repair con le sue diverse tecniche porta a risultati nelle mani dei chirurghi, parliamo di malattia degenerativa della valvola mitrale, assolutamente soddisfacenti. Al di là di una mortalità dello 0,7%, il successful repair si registra nel 98% dei pazienti. Nei cosiddetti gruppi ad alto volume, che negli Stati Uniti sono i centri che fanno almeno 4 procedure mitraliche al mese, noi l'abbiamo fatta al martedì o al mercoledì, probabilmente 4 procedure mitraliche nella settimana. I risultati della clip successful repair della malattia degenerativa sono decisamente meno soddisfacenti. Questa è una tabella che può sembrare un po' complicata, ma non lo è. In ascisse vedete il residuo all'EMAR, in ordinate vedete i gradienti, e vediamo come la procedura sia unsuccessful, definita come gradienti transvalvolari post procedura superiore ai 10 mm di mercurio o insufficienza mitralica più che moderata 11%. Di fatto quel successful repair
definito da un'insufficienza mitralica mild o da gradienti inferiori, transvalvolari inferiori al 5%, si registra solo nel 52,4%. Cosa c'è da dire? C'è da dire che questa è una casistica ampissima, 20.000 pazienti dal 2014 al 2022, è senz'altro vero che lo sviluppo tecnologico ha già dimostrato di migliorare il successo tecnico della procedura, riducendo l'insufficienza mitralica post procedura e riducendo anche quelle che sono le tecniche, le complicanze tecniche. Una nota sul fatto che se mettiamo clip poi sostituire diventa la regola. Io su questo sono d'accordo a metà. Questi sono dati, tra l'altro apparteniamo a questo registro, il cutting edge, vedete come nel 90% circa dei failure di clip vengono seguiti da sostituzione della valvola mitralica, con risultati che non sono troppo soddisfacenti. Io qua appartengo a questo registro, ma mi discosto un pochettino, non è proprio così. Secondo me, se il failure è precoce, è sicuramente possibile o quantomeno molto probabile riparare la valvola. Questa è una clip che avevo impiantato io, 40 minuti di procedura, risultato assolutamente soddisfacente. Dopo 4 giorni un soffio sistolico apicale, vedete che è successo qualcosa, vedete un jet in corrispondenza della clip, un'accentuazione del jet tra P1 e P2, al 3D c'è qualcosa di sbagliato con quella clip, l'abbiamo operato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rimosso la clip, le braccia del clip si possono aprire molto facilmente, ricostruito il leaflet, impiantato un anello e vedete il risultato ecocardiografico post procedura. È evidente che nelle forme degenerative, nei pazienti a rischio alto estremo, la clip rappresenta un'opportunità di cura importantissima per i nostri pazienti. Questo è un esempio, un paziente peraltro operato da mio padre 30 anni fa, quindi l'insufficienza mitralica è un po' sottostimata perché siamo in sala operatoria, 81 anni, 1000 comorbidità, alto rischio chirurgico. Il figlio preferisce impiantare una clip con un ottimo risultato, nonostante anche, vedete, la rigidità e la non perfetta area di grasping lì a P2, dove mio padre aveva fatto una resezione triangolare. Questo è uno dei primi pazienti, fra l'altro, non il primo, ma forse entro i primi 10, in urgenza, in emergenza, 81 anni mi sembra, donna, una rottura parziale del muscolo papillare, vedete il jet severo, la tachicardia compensatoria, vedete la riparazione post-clip. Fino a 6 mesi fa questa donna era certamente viva, la sua insufficienza mitralica era progredita, probabilmente non sarebbe stato lo stesso caso se avessimo deciso di operare questa paziente. Quindi nelle forme organiche ad alto rischio, negli anziani, molto anziani, non operabili, alto rischio, la clip rappresenta un'opportunità di cura importantissima. Per quanto riguarda l'insufficienza mitralica funzionale, le cose, ho finito anche perché devo prendere un treno assolutamente alle 4:30, quindi è anche il mio interesse. È evidente che l'insufficienza mitralica funzionale qui vince la clip, perché i risultati non esistono dati che dimostrano un vantaggio di sopravvivenza della chirurgia rispetto alla terapia medica, e i risultati anche a lungo termine, indipendentemente dal riparo e dal replacement, sono tutt'altro che soddisfacenti. Al contrario, sono evidenti dati a supporto della terapia transcatetere in termini di mortalità, in termini di riduzione delle ospedalizzazioni con clip. Questa la salto. Una slide finale prima delle conclusioni per far riferimento alla fibrillazione atriale, all'insufficienza mitralica funzionale atriale. Sapete che è una condizione più frequente nella donna, nei pazienti con heart failure a frazione di eiezione preservata, nei pazienti con fibrillazione atriale, una forma che dipende, è secondaria a che cosa? Alla dilatazione, alla disfunzione anulare associata a un remodeling e a una crescita, o meglio una mancata crescita dei lembi nel suo sviluppo. Un ambito ancora, sono pazienti questi che sostanzialmente si caratterizzano rispetto alla forma ventricolare da che cosa? Da una diminuzione della riserva di coaptazione, della lunghezza di coaptazione, soprattutto nei pazienti con marcata dilatazione anulare. Siamo alla ricerca di indici che permettono di predire meglio un buon risultato con clip. Si sta andando avanti, i dati ancora non sono disponibili. Quindi arrivo alle mie conclusioni. La edge-to-edge chirurgica non è abbandonata, rimane assolutamente una forma di riparazione efficace, con eccellenti risultati a breve e a lungo termine. Vedete quelle che sono per me le principali o comunque favorite indicazioni.
Non devo dire io qui a voi che l'edge-to-edge percutaneo e transcatetere ha dimostrato di essere meglio della chirurgia nelle forme funzionali ventricolari, rappresenta nei pazienti con comorbidità severe ad alto rischio chirurgico un'opzione di cura per i pazienti con le forme degenerative, si è al lavoro sulle forme atriali. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono domande da parte del pubblico? Dottore. Cerchiamo di non farti perdere il treno. Mi è interessato parecchio la rottura del papillare. È un caso isolato o adesso lo utilizzi più estensivamente? Perché è interessante questo approccio. È andato anche molto bene, devo dire, quel caso, e ci ha dato molta soddisfazione, ma insomma, quella era una paziente ad altissimo rischio chirurgico, 81enne, già operata, quindi nessuna chance chirurgica. Però hai dimostrato che alla fine si può anche fare. Funzionato, sì, non sono l'unico, ci sono altri report di casi portati a termine con successo in condizioni critiche dei pazienti. Anche noi abbiamo un caso con disfunzione multiorgano che ha fatto la clip e poi non c'è stata necessità di metterlo in ECMO e ha avuto un'evoluzione favorevole. Quindi sono casi limitati, però sembra avere uno spazio importante. Grazie allora, buon rientro. Adesso procediamo con il dottor Vandenberghe, che è un bioingegnere di Lugano, che ci presenterà la transventricular beating heart mitral valve repair, descritta anche come procedura microinvasiva from bench to clinic. Thank you very much. Thank you. I'm going to talk a bit about the development of these devices today, so it's not really a clinical presentation, something different. And I was asked to talk specifically about mitral valve devices, and I'm going to do this today, illustrated by two devices that are intended to install neocord in case of ruptured chordae. And on the left, you probably know the neocord device that has been in clinical use for quite a few years. That approach is transapical on the beating heart, where the device approaches from the apex. It tries to grab the leaflet and then not tie a knot in it with a Gore-Tex string, pull the string back to the apex where it can be tied and the length can be adjusted. It also has a light system to indicate if the leaflet is captured properly or not. On the right side, you see the Cordart system. You may never have heard of it. It actually is a transatrial approach where you go via the atrium, try to also grab a leaflet, implant an anchor there, continue to the papillary muscle, implant another anchor, and those two anchors are fixed with a Gore-Tex suture as well, but there the length cannot be regulated. The Cordart device is not yet done on a beating heart. It's an open heart surgery. There exists a version of it that's for the beating heart, but it's not been used clinically, so I'm not going to talk about this today. And also both of these companies, they actually are working on a transcatheter, transseptal version, but since it's also not in clinical use, it isn't appropriate for my bench to clinic talk. I just have to declare that I'm not a medical doctor, so I'm not sure what I'm talking about here, but I have been involved in both devices in the past a long time ago, I assist with experiments in neocord, and I also helped develop the Cordart first generation device. But I currently have no financial disclosure to make. So I first want to talk about neocord, how it started. It was back in 2002, 2003, when Dr. Giovanni Speziali had this idea. And as with most of these devices that you have in your hand, it always starts with someone who comes up with an idea and starts sketching out the principle of how it's supposed to work. And then pretty soon follow like really, really basic, simple prototypes. In this case, it was Dr. Speziali who went to the hardware store to buy some copper tubes and try in his basement with a file and a saw to make the very first prototype of a grabbing device for a leaflet from the apex. That then turned into more sketches and more evolution. The Cordart device, on the other hand, the first idea was to grab the leaflet with vacuum. And so the very, very basic prototype was basically a modified bloodsucker that was foreseen with some sort of an injection system. Also, the first model made there was basically just a glove finger tip that served as papillary muscle substitute.
Then the first actual functioning prototype there was made in like 2.5 days by just taking an existing aortic punch device and modifying it a little bit until it could actually implant an anchor and a suture. Now what in any device development is necessary is test benches or simulators, because you cannot just make a prototype and go test it on your patients. So what Neocord tried here is work quite professionally with a company that makes these beating heart simulators. So it's a freshly harvested heart from a pig, and if you perfuse it properly, it actually stays beating for a couple of hours. And you can also foresee an endoscopic camera system in there to see how well is your procedure working. The team of the CordArt device, they actually developed their own pumping system to simulate the valve function of the mitral valve. So they just harvested cadaver valves from pigs, and then they could work all day on this beating heart like this and test evolutions of different prototypes to see how they are. Important is that in both of these setups, you should be able to reproduce the disease that you're trying to fix. So in both of these, you could just simply cut the chordae and then try with a prototype device to repair it and see if hemodynamically that has worked. So what both of these companies in development also focused quite a lot at is actually performing scientific studies sort of on the side. And there's two reasons for doing this. One is when you're designing it, there's all kind of requirements that you need to know your design, to see how strong do things need to be, which kind of bending radius do you need. And no matter how hard you look in literature, you never find the thing that you really need. So then it's often necessary to just execute your own studies. The other advantage is by doing your scientific publications is that you also get some recognition. In case you later need to look for investors, then you're not such an unknown nobody, but you can prove that you're somewhat of an expert in this field. So some of the typical studies that were performed was force measuring on the chordae and then mitral valve in a simulator. The CordArt team focused a lot on methods for assessing the length of chordae and how they vary between systole and diastole, for instance, with CT tests on volunteers and patients. And then they also looked at the current surgical methods to see how the non-invasive repair of the device, Neocord and CordArt, would compare to the surgical standard, where, for instance, comparison was made of the different papillary muscle suturing techniques or different kind of repair methods that currently exist for the mitral valve. Now, those are the studies you can find online and in literature. There's many, many other studies that are kind of kept secret or done internally. For instance, for both of these devices, you need to come up with some sort of needle that you know smoothly penetrates the leaflet or the muscle. So there needs to be different grinds of needles tested, and the force to penetrate needs to be tested. There's also a lot of analysis done on actually animal hearts, because in the end the testing will be done in animals, and if the anatomy is different than the humans, you might even have to make a variation of your device to also work in your animal models. Then there's also pull tests to make sure the knots are strong enough, the suture is strong enough, how much of the leaflet edge do you need to grasp so it doesn't tear out. So there's a lot of tests that are all stored away at these companies. And as you evolve and there's more and more sophisticated prototypes coming closer to the final design, or even the design after design freeze, the studies become also a lot more complicated. For instance, what you see there on the right-hand side is an accelerated fatigue test, because you need to prove that your device or your repair can work at least 10 years. So that's a simulated 400 million cycles. And since you can't wait 10 years to have the result of your design, this is accelerated, for instance, at 70 hertz, that the implant is loaded very quickly to have an idea if it lasts long enough. In about 3.5, 4 months, you can predict how it will be in the patient after 10 years. So after you have some decent prototype, it's also time to go to animal studies. There, the Neocord team was more guided by surgeons from the beginning, so they did a lot more rapid iterations and going in an animal, do certain tests, try a new iteration of the device, go back to animal. Whereas the CordArt team was more based with engineers in the team, so they tried to first do tests and then only occasionally go into animals. Both of them used pigs as the preferred model to test in the beginning. And as the studies evolved, it was also becoming clear that the animal studies need to simulate the human studies with also TEE, for instance, available, because that's what you're eventually going to use.
One big advantage of these animal studies is also that you can do a post-mortem analysis, which you will never be able to do in your patients. So all the images of the explant give you really valuable information of how nice is the neocortex sitting in there, is there any thrombus, any rupture, or things like that. Now, to come to the really final design freeze, it's also important to have really a lot of professional help. Like as a small company, it's impossible to do everything that's needed, also based on all the regulatory requirements. So outside companies are just necessary. And Neocord, for instance, hired a design company to make the design look really sleek. But also for things like sterilization, designing your packaging, these are mostly things for which you need to go to outside companies to help you do this. And even something as simple as the pouch that the device is packaged in and sterilized, it's something that you open and tear open and throw in the garbage every day probably, but it's a lot of work to actually prove that it works for your specific device and your packaging and it does not get destroyed during transport. So there's a lot of paperwork, a lot of testing going on for something as simple as a bag like that. So once you have finished everything and you have a design freeze, you know, it's not going to change anymore, then there's kind of a phase where things go parallel. On the background is a lot of validation studies to make sure that your final device really does what it needs to do. There's a lot of really full-blown studies with certain sample size and statistics to prove that it will actually work for all of the production that you do. Not that just do one test and say, oh, it works, so now it's a good device. And in parallel are actually GLP studies, good laboratory practice, chronic animal studies, where you really treat the animal as if it were your patient. The Neocord group kept doing this in pigs. The Cordart group, they moved to sheep because they knew to go to a specific facility that has a certification for the GLP. And the facility they chose was really more specialized in sheep. They also have the advantage that they don't grow anymore after implant, while with Neocord there was in the beginning definitely issues with the pig that kept growing, and therefore the suture that was implanted actually became too short. But this sheep that you see, for instance, had an echo every 2 weeks, and it was all monitored, all documented, put in a big dossier, so it's really treated carefully, and they all have histology afterwards too, so it's really a big analysis. Now, if these are successful, you can prepare all your paperwork and submit it to the regulatory authorities and contact a company probably or a CRA to help you start your clinical trial. This is also a lot of paperwork, so usually you need outside help for that. And then there's the big decision, like where do you actually want to start selling your device? Because there's, of course, different regulatory requirements for the US as versus Europe. In the past, everyone would start in Europe because it was a lot easier. Maybe you know that the TAVI procedure was used in Europe about 10 years before it was available in the US because it's so much more difficult to get approval there. Nowadays, it's more reversing because there's these new medical device regulations coming up or already in effect, and they will actually make it much, much more difficult for new devices in Europe to be used. There's so much more paperwork, so much effort. So I already know several companies running now to the US and say, as soon as the first design is ready, they go do testing in the USA and no more in Europe. So it's a complete reversal. But so to our devices, they both did actually their first clinical studies in Lithuania, in Vilnius, about 10 years apart though. And even though both of them probably had the initial idea of just implanting a suture and fixing the heart, you see that most of them actually implanted a lot more sutures than just one. I just want to summarize by looking at the timeline that this all happened, what I was talking about, and you actually see that they kind of have a similar pathway of all the different steps both devices follow to come to the end, but the Neocord device was definitely much faster, and they needed about 6 years to go from the first idea until they actually did the first implantation in a patient, whereas the Cordart team needed about 9 years for this. And so I guess my take-home message from this is that even for a simple device, it takes actually a long, long time to develop the whole thing from bench to clinic, and it also costs a lot of money. Thank you. Procediamo. Va bene. Allora procediamo con la prossima presentazione. Invitiamo il professor Vola.
da Lione, che ha avuto da poco l'onere e l'onore di succedere al professor Obadia, che ci parlerà di una nuova opzione transcatetere nel trattamento della valvolopatia mitralica, first in main implantation. Grazie Marco. Grazie a te Giovanni, un ringraziamento a Mauro e a Stefano per questo invito. Qua a Torino dove ho studiato da giovane. Andiamo alla seconda disposizione, questi sono i miei disclosures. Io intervengo, lo dico apertamente, ho contribuito nel percorso, nel passaggio dallo stadio animale a quello umano. Parliamo subito della questione in termini un po' più tecnici. Questo è un articolo che è stato scritto, penso coscritto da Francesco Maisano, e è il focus un po' della discussione oggi riguardo al TMVR. Si parla soprattutto di ostruzione del VOT, che è un concetto oggi abbastanza assoluto in termini matematici, ma molto relativo in realtà, nel senso che abbiamo delle superfici, dei cut-off assoluti di superficie in asse corto che non sono ancora indicizzati, non si tiene conto della lunghezza del VOT. Penso che nell'avvenire, con l'integrazione di più sorgenti di immagini dinamiche, statiche, si faranno grossi passi avanti in questo senso, camminando anche verso quello che è un modello di digital twin, quindi di modello cardiaco che permetta di essere più precisi su queste misure che vanno ancora abbastanza a spanne per certi versi. Quindi in questo senso, da un punto di vista ingegneristico, c'è stata una spinta dell'industria per evitare questa problematica, che purtroppo esclude ancora tanti pazienti. Questo è un articolo che riguarda un'altra valvola transapicale che è notoriamente affermata, e vediamo qual è il tasso di esclusione dei pazienti. Questo è un lavoro che deriva da una rivista, mi sembra, di un gruppo che ha escluso quasi l'80% dei pazienti. I tassi di esclusione sono diversi da team a team, ma si parla facilmente del 30-40% dei casi di pazienti che sono destinati a una terapia transcatetere e che non possono beneficiarne. Questa valvola è stata concepita in maniera molto trasversale. Abbiamo in sala anche, vedo, degli ingegneri dell'R&D che hanno tenuto vivo questo progetto, che origina, bisogna dire, in maniera molto trasversale da terra piemontese. Dico trasversale perché c'è un chirurgo, Scorsin, che ha lavorato in Piemonte, c'è un veterinario alla base di questo progetto, e una delle sue caratteristiche è che è stato uno dei primi a prevedere dei sistemi per contenere A2, che vedete nella figura a sinistra, di un cuore di capra, per evitare che questa basculi nell'LVOT. È una valvola che è asimmetrica, quindi che è più bassa laddove si guarda verso l'LVOT, che è schiacciata con un profilo a D verso l'LVOT, e che è anche single chamber, quindi non ha una doppia camera. Una serie di features che sono estremamente interessanti. Un'altra caratteristica di questa valvola è che guarda un po' in avanti a una scienza che non è ancora quantificata, che non è ancora esplorata. Si parla oggi di vortex nei ventricoli, di laminarità, di turbolenza. C'è una filiera di letteratura che non ha ancora impatto ovviamente in clinica, ma si spera appunto che non solo con la simulazione ma anche con studi un po' più spinti potremo arrivare a discussioni sufficientemente raffinate e fini nell'avvenire per trovare un impatto della diminuzione della turbolenza dei nostri impianti valvolari rispetto al possibile guadagno in risparmio di energia per il cuore, quindi in efficiency del battito cardiaco. Questa è un'animazione. Perché dico questo? Perché l'ultima caratteristica della valvola, anzi la penultima direi, è che è la prima bioprotesi esistente
incluse tutte le bioprotesi nella storia del cuore, cardiache o chirurgico transcatetere, che è monoleaflet. Quindi risponde per adesso a un quesito generico: se la natura l'ha fatta così, con un monoleaflet, la valvola, c'è un motivo. Vediamo se col tempo potremmo agganciare e spiegare da un punto di vista del calcolo dell'energia del cuore, con l'uso di una protesi di questo tipo rispetto a un'altra, se c'è un senso o no. L'ultima qualità di questa valvola è che abbiamo chiuso un ciclo, spero virtuoso, è un percorso tutto franco-italiano, italo-francese piuttosto. Diciamo che la valvola è un'idea che è partorita ed è cresciuta a Collereto Giacosa, dove sapete che non lontano c'è un nucleo di ingegneri che corrispondeva praticamente all'unica fabbrica di valvole in Europa, e quando mi è stato spiegato che non si poteva fare l'FIH in Francia perché era complicato da un punto di vista della normativa, che si andava verso altri stati, ho fortemente spinto per chiudere il cerchio e per riportare la valvola in una competentissima equipe non distante da là dove è stata concepita, cioè in Piemonte e quindi a Torino. E questi sniper hanno fatto un intervento perfetto, quindi il mio intervento non si prolungherà più di tanto. Avete il film del First Team Man, avete in sala gli operatori, io ho fatto pochissimo, sono loro che hanno fatto tutto e lo lanciamo. C'è anche la musichetta che Stefano ha montato il film molto bene. Si può mandare avanti il film, per cortesia? Questa procedura è una procedura di impianto di bioprotesi mitralica transventricolare a cuore battente, e per la prima volta vedremo di inserire questa protesi che si chiama Epigon. Questa è l'anatomia valvolare, ha una componente organica dovuta a una rottura cordale su P2 e subunità mediale P3, e una componente funzionale. La paziente aveva anche una cardiopatia ischemica con un tethering prevalentemente del posteriore. Allora, facciamo l'eparina, finger test di nuovo, guarda di nuovo l'angolo, guardatevi l'eco ragazzi, è dritto, no? Rispetto, mi sembra perfetto. Puoi venire un po' più mediale forse, però. Poi sì, poi il minimo, però la perpendicolarità mi sembra buona. Direi che possiamo partire. Allora, Ago, allora, noi dobbiamo entrare. 20 gradi posteriori. Le immagini sono live, Ok, vai. Eccoti, sì. Ok, dritta perfetta. Sì. In ventricolo, Sì, adesso vado su, guarda che bello. Ok, adesso vengo giù. Sì. Perfetto. Ok. Televisivo. Allora. Stefano, sì. Allora. Ecco, tendo a sottolineare per i chirurghi la lunghezza del dispositivo. Voi vedete che io sto andando molto corto e alla valvola maneggevole. quando spingo? No, al momento non ti vediamo ancora. Vai verso il centro del ventricolo. Però... Ok, dentro. Dai, noi siamo pronti, Possiamo aprire. Io sblocco. Un attimo. Bene. Adesso vediamo sia l'anteriorità. Ok, dammi un live. Bella. Dammi un Perfetta, live. vedi? Devo vedere anche Sì. Esatto. Ok, perfetto. Noi siamo messi bene. Tutti sono d'accordo su Sì. Vuoto, ossia non ci sono i post radiopachi nei due petali, che sono i marker che devono essere orientati verso la valvola aortica, come in questo caso. Allora torna indietro, ok, batte. Ok, devo vedere la pressione. Adesso sei appoggiato bene sull'anteriore. Ok, adesso sta scendendo. Ok. Voi mi vedete bene appoggiato ovunque? Sull'anteriore ti vediamo, non ti vedo Ok, sull'altro. rilascio. Siamo tutti pronti? Sì. Pacing on. Scopia. Iniezione. Ok. Schiaccio il pulsante. Vai, rilascia. Stop pacing. Però lì c'è. Guarda che è messa bene, perché è tutta posizionata intorno all'anello. L'hai vista? Sull'anello è messa bene. Sì, un attimino che dice. Perfetto. Guarda che bella da qua che è. Guarda da qua che bella. Adesso
questo è l'impianto eseguito correttamente, come possiamo vedere la parte bidimensionale e la parte tridimensionale, con la mobilità dei lembi che è conservata, l'assenza o un minimo rigurgito. La valvola tende nel tempo ad espandersi bene, quindi il rigurgito che si può vedere nella fase iniziale tende poi a sparire durante la normale espansione della valvola. E poi questa è la visione chirurgica, quindi dall'atrio, e la visione dal ventricolo, dove si possono vedere bene tutti i punti, le ancorette della valvola. La valvola è espansa, il lembo è mobile, quindi devo dire che l'impianto ha avuto successo. Benissimo, prendo 2 minuti per aggiungere 2 piccole cose. Per i dati più tecnici, Stefano è in sala. Per un primo impianto, dal momento della puntura dell'apice, penso che abbia durato meno di 30 minuti l'impianto, che è una buona cosa per un primo impianto. L'altra, ci sono degli ingegneri in sala, nei limiti del possibile potranno dare delle risposte prima che ci massacriate per sapere quando c'è una versione transettale. Questa è un'altra discussione e dipende da un dibattito geopolitico molto complesso di founding e di R&D, oltre che tecnico. Intanto mi complimento ancora con Stefano, bravissimo. Domande? Prego. Allora procediamo veramente con il professor Maisano adesso, dell'Università Vita e Salute di Milano, responsabile dell'Heart Valve Center dell'ospedale San Raffaele, riferimento del trattamento transcatetere delle cardiopatie, che ci parlerà del futuro delle procedure interventistiche nel trattamento della mitrale. Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi ridato dopo tanti anni una lezione sul futuro. Era un po' che non parlavo di futuro e cercherò un po' di mettermi in difficoltà. Sono in difficoltà anch'io sul futuro. Abbiamo visto tecnologia, questo ovviamente è molto importante. Abbiamo visto 2 nuove versioni tecnologiche di dispositivi già in uso, versioni che probabilmente porteranno qualche vantaggio. Facciamo gli auguri a tutte queste start-up, però quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è una rivoluzione, cioè ormai è innegabile. Ci sono stati nuovi dispositivi che hanno portato a nuovi interventi, nuovi operatori, si è creata un po' di confusione, positiva secondo me, alla fine positiva, ma sicuramente un nuovo approccio secondo me alla cura del paziente, e di questo vi parlerò. Cioè non vi parlerò di tecnologia, perché potrei farvi vedere la clip, abbiamo sdoganato la clip nell'infarto acuto, nella rottura del papillare, nel Barlow, sdoganata, si può fare, va fatta, può darsi no, dobbiamo ancora capire esattamente quali siano i limiti, l'età, le comorbidità, l'anatomia, eccetera. L'impianto di valvola mitralica percutanea in assenza di calcio sdoganata si può fare, pian piano arriverà il marchio CE anche qui. Casi complessi inoperabili con rischio di ostruzione del tratto del flusso, abbiamo fatto cose stranissime. Questo è un impianto simultaneo di una Sapien e di una Core Valve per evitare l'ostruzione del tratto del flusso. Abbiamo impiantato la Core Valve insieme alla Sapien in un paziente particolare. Abbiamo fatto interventi, si chiama Batman, per chi non fa questo intervento, già il nome fa impressione, sostanzialmente si fa un'ablazione del lembo anteriore per evitare appunto una volta ancora l'ostruzione del tratto del flusso nelle valve in ring, in alcuni casi particolari. Quindi in buona sostanza la tecnologia ci consente tante cose. Ci ho messo anche l'imaging, che ovviamente è fondamentale, cioè con i dispositivi adatti e con l'imaging adatto sostanzialmente abbiamo la possibilità di fare moltissime cose e abbiamo raggiunto, questi sono dei dispositivi che faccio vedere probabilmente da 10 anni, un'evoluzione che ha portato sostanzialmente questi interventi dal first in man al first line, cioè la TAVI ormai in molti casi
è la prima cosa a cui si pensa in un paziente oltre i 75 anni, non deve stare lì a discuterne. E pian piano succederà anche per altri interventi. Ora, quindi questi concetti sono sostanzialmente sdoganati, cioè abbiamo risolto il problema tecnico. Obiettivamente però dobbiamo ancora risolvere un problema ben diverso, cioè il fatto che lo si possa fare non necessariamente significa che sia la cosa più giusta da fare, quindi sta già oggi cambiando totalmente la prospettiva, dal fatto dalla fattibilità, nel caso complesso, inoperabile, eccetera, al problema della gestione a lungo termine, quella che oggi si chiama lifetime management. E in questo concetto, devo dire, dobbiamo cominciare ad aprire un po' gli occhi, cioè questo discorso dell'art team, la collaborazione, cioè la collaborazione è veramente espansa sulla linea longitudinale del tempo, dalla prevenzione a quello che è il management post-procedurale nei pazienti che vengono trattati. E in questo percorso, mi avete chiesto del futuro, quindi non è il presente, in questo percorso entrano tutti questi parametri, forse qualcun altro, comunque, diciamo, sicuramente l'imaging fondamentale, i biomarcatori che ancora oggi sono un po' collaterali, un po' scientifici, ma secondo me tra un po' arriveranno sempre più a darci una mano. Arriverà la genomica, la genetica, la proteomica, tutte quelle robe di cui, grazie a Dio, io non ci capisco nulla perché sono di una generazione troppo vecchia, però penso ci sono generazioni moderne e voi vi dovrete confrontarvi con la precision medicine supportata da tutto ciò che è l'omica. L'intelligenza artificiale non posso non metterla nel futuro, altrimenti sembra un rimbambito, però io ci credo fortemente. E poi ovviamente la combinazione fra tutto quello che è a disposizione, terapia medica, terapia chirurgica, terapia percutanea. Ecco, io ho chiesto, non ho voglia di pensare troppo, io penso, quando voglio pensare di qualcosa di nuovo, il tema, insomma, il futuro dell'interventistica mitralica, ho chiesto a ChatGPT, io pago costantemente la versione advanced, e mi risponde obiettivamente con dei punti che condivido pienamente, quasi tutti li avevo tirati fuori anch'io. Cioè sicuramente il futuro è minimamente invasivo, cioè chirurgia, non chirurgia, tutto si cerca di essere meno invasivi possibili, c'è sicuramente uno spazio in questo per la robotica, per le tecniche di immagine avanzato, per dispositivi che sono sempre più customizzati sul paziente e probabilmente anche intelligenti, cioè sono dispositivi che possono essere adattati in qualche maniera. L'intelligenza artificiale, il machine learning, ne parlerò brevemente. Materiali, nuovi materiali stanno arrivando, sono già impiantate le valvole polimeriche nell'uomo, il monitoraggio remoto, la medicina rigenerativa, ci credo poco, il focus sulla fibrillazione atriale concomitante e l'approccio alla stratificazione avanzata, e tutti questi sono punti buoni secondo me. Allora, anche qui lo do per scontato, cioè ormai in chirurgia, la chirurgia non è più quella degli anni 70, non è più una roba invasiva, moribonda e non necessariamente ad alto rischio. E ovviamente anche questo non è più una roba innovativa, cioè la Mitral clip non la fa più 1 o 2 persone, cioè chi ne ha fatte 60, chi ne ha fatte 2000, ma nel mondo ce ne sono 200.000, quindi ormai è una procedura matura, ancora devo dire con grande differenza tra centro e centro, l'esperienza conta, però è un dispositivo maturo e quindi io ho sempre visto queste due procedure in maniera molto simile, cioè per me cambia solo il dispositivo, cambia lo strumento, ma l'obiettivo clinico rimane lo stesso. Io devo cercare di fare il massimo per quel paziente con la minore invasività possibile, ma senza compromessi dal punto di vista fisiopatologico. Ecco, questo è fondamentale. La clip non è più e non va più considerata qualcosa di palliativo. La palliazione non mi interessa, non ci interessa. Se la si fa bene. La semplificazione non necessariamente è un male, questo lo dico soprattutto a quei pochi chirurghi, non ne vedo nella sala, un po' conservativi, che dicono ma la chirurgia è più esteticamente più adatta. No, la semplificazione a volte è bella, cioè una cosa positiva. Semplificare vuol dire ridurre il rischio, significa avere un risultato predicibile. L'intervento di Alfieri
è una semplificazione forse eccessiva, può darsi dal punto di vista, diciamo, del chirurgo, della riparazione mitralica, ma in effetti nella sua semplicità ha portato un grosso vantaggio di predicibilità, di flessibilità, di semplicità e quindi di possibilità di farlo con un catetere. Ecco, e quindi io condivido con voi, parlo del futuro, io parlo anche del mio presente, cioè per me da 10 anni queste cose sono chiare, cioè per me la chirurgia e l'interventistica sono procedure complementari che vivono benissimo insieme. E quindi vi parlerò di alcuni esempi che secondo me nel futuro tracceranno la nostra pratica clinica. La complementarità e la coesistenza delle varie procedure dovranno cambiare il nostro modo di lavorare. Per esempio, appunto, la chirurgia e l'interventistica sono sostanzialmente nella mia pratica complementari sia per gestire pazienti con diverse caratteristiche, ma anche per risolvere magari delle magagne che abbiamo fatto con uno o con l'altra. Cioè si può riparare una valvola che è stata fatta con la clip, sì, si può fare, se la vuoi fare lo fai, e poi riparare una valvola riparata chirurgicamente oggi con la clip, perché no, succede spesso e si può fare un bel lavoro. La complementarità sta anche nella riparazione e la sostituzione, c'è una grande discussione nelle arene interventistiche se il futuro sia la riparazione o la sostituzione. Noi chirurghi l'abbiamo vissuta negli anni 50 questa discussione, tra i 50 e gli anni 80 era solo sostituzione, cioè dai 60 ai 80 ai 90 è stata solo sostituzione, piano piano c'è stata un mischione e oggi si fa quello che deve fare a seconda del paziente e lo sarà lo stesso per l'interventistica. Ci sono delle evidenze già che sono abbastanza chiare, è chiaro che la riparazione è più difficile, la sostituzione è più TAVI, no? Però attenzione, una protesi è una protesi, ha sempre una sua diciamo, vita personale. L'imaging in questo ci aiuterà sicuramente. L'imaging oggi è molto avanzato nel darci i meccanismi di insufficienza mitralica, lo usiamo nel planning sia per la chirurgia che per l'interventistica e oggi sono anche dei bei strumenti per l'imaging intraprocedurale. Quindi non vi parlo di imaging, ma sicuramente l'imaging sta alle spalle ed è il nostro partner numero 1 nella nostra pratica clinica e lo sarà sempre di più. L'altro aspetto di coesistenza e complementarità sarà con la famosa intelligenza artificiale, gli uomini e le macchine. Noi costantemente andiamo verso una medicina sempre più circondata dalla tecnologia. Questa tecnologia gradualmente sta diventando sempre più indipendente. Questa indipendenza non è definitiva, è un'indipendenza positiva secondo me. Ci saranno molte cose che verranno supportate dall'intelligenza artificiale che miglioreranno il nostro modo di lavorare e non toglieranno il lavoro al medico, toglieranno il lavoro, come si dice spesso oggi, a quel medico che non lavorerà insieme all'intelligenza artificiale. Quindi bisogna abituarsi a questo futuro. Futuro che comprende la medicina di precisione, questo è un lavoro sulla tricuspide, che è bello perché insomma, usando l'intelligenza artificiale sono riusciti a fare dei cluster complicatissimi mettendo insieme diversi fenotipi e identificando dei sottogruppi a rischio di insufficienza tricuspidale isolata. L'intelligenza artificiale a volte aiuta a capire i sistemi complessi, così come potrà aiutarci a capire, a predire il successo di una procedura. Questo è un po' un concetto lungo, non ve lo dico fino in fondo, ma per me una clip, un intervento di mitral è come giocare a scacchi, parti che hai una probabilità X di vittoria, man mano che giochi dipende, può darsi che in alcuni momenti stai per vincere di più, in altri momenti vinci di meno, se sbagli una mossa poi ne paghi le conseguenze e questo può essere aiutato dall'intelligenza artificiale. Già oggi il computer ci aiuta nel predire i risultati di alcune procedure, questa è si chiama FIOPS, sostanzialmente è un sistema computerizzato che predice non solo la meccanica ma anche l'emodinamica di un intervento, quindi molto interessante come aspetto. Esistono nuovi materiali, questa è una pubblicazione che viene dalla Russia, perché poi ci dimentichiamo che esiste tutto un mondo al di fuori dell'America, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'Asia in generale e ci sono moltissime innovazioni che ancora non conosciamo ma che sono pronte a scoppiare
E questo potrebbe cambiare un'altra volta la prospettiva. Un altro aspetto che vi lancio un po' di messaggi, è l'integrazione fra professionisti che non si parlano, non c'è gaita qua dentro, insomma, comunque l'elettrofisiologo vede un sacco di fibrillazioni atriali ma non guarda le mitrali, noi vediamo un sacco di mitrali e non pensiamo alla fibrillazione atriale. Ecco, da 2 o 3 anni si parla di mitrale atriogenica, finalmente c'è questo, e non sappiamo se in questi pazienti sia meglio prima fare l'ablazione o prima trattare l'insufficienza mitralica. Se tratto la valvola forse migliora la risposta all'ablazione e forse viceversa. Insomma, grandi temi da discutere. Sul timing poi c'è tutto il discorso dell'imaging avanzato, la risonanza magnetica, i biomarcatori. In generale, questo è l'ultimo tema, in generale nel tema di coesistenza, dispositivi e terapia medica si devono parlare. Ci sono 4 pilastri di scompenso cardiaco, secondo me con le procedure sempre meno invasive il 5º pilastro deve diventare la strutturale, tant'è vero che c'è un lavoro bellissimo, primo nome Adamo di Brescia, che dimostra come i pazienti sottoposti a clip rispondono meglio alla terapia medica e aumentando la terapia medica antiscompenso questi pazienti vivono di più, vivono meglio. Quindi in conclusione il futuro lo vedremo, lo disegnerete voi, non io ormai tra un po' vado in pensione, tra 10 anni vado in pensione. Il futuro però è sicuramente centrato sul paziente, è un futuro che deve vedere coesistere parecchie professioni e che deve comprendere che ogni paziente è diverso dall'altro, che le linee guida sono molto restrittive e che esistono dei target terapeutici molto individualizzabili nei quali noi possiamo aumentare il vantaggio che diamo a ogni singolo paziente. Quindi in bocca al lupo per il futuro. Allora, volevo chiederti questo. È chiaro che il futuro ridisegna tutti gli scenari e la complementarità delle tecniche va integrata in una figura professionale che probabilmente meriterebbe una formazione dedicata e specifica, che a questo punto della storia non esiste, perché siamo ancora in qualche caso all'antitesi cardiochirurgo-cardiologo, che è una logica che andrebbe superata, rivista, e in questo senso, se non è il caso di ragionare in termini rivoluzionari in una forma di formazione specialistica post-universitaria che preveda già e inglobi la formazione specifica su queste metodiche. E nella collaborazione tra elettrofisiologo e interventista strutturale, se non preveda anche la valutazione del posizionamento del catetere nella tricuspide, che è una cosa che costa pochissimo ma che probabilmente può prevenire degli effetti deleteri a lungo termine. Allora, parto dal secondo. Io ho avuto la fortuna di dirigere, di coordinare un gruppo di lavoro grosso, si chiama PCR tra i caspid. Abbiamo fatto un webinar con l'ERA, con la Società dell'Elettrofisiologia. È stato bellissimo perché veramente abbiamo fatto questo webinar in cui alla fine è venuto fuori un'attenzione sempre maggiore al problema della valvola tricuspide nel paziente che viene trattato con un elettrocatetere, che non è solamente il danneggiamento, la spinta, è anche il problema della dissincronia destra, eccetera. Quindi c'è una maggiore attenzione e secondo me abbiamo aperto un altro canale, cioè c'è il canale aperto fra elettrofisiologia e strutturale proprio per tutte queste patologie sia atriogeniche che legate agli elettrocateteri. Sul primo punto, magari. Cioè, io penso di sì, però io ho già fallito a Zurigo, mi hanno cacciato perché ho mandato a quel paese il rettore su questo aspetto. Secondo me dobbiamo cambiare tutto perché il mondo è cambiato e stiamo insegnando ai nostri giovani una medicina che non c'è più. Se possibile farei una brevissima considerazione aperta poi un po' a tutti i relatori e grazie per le splendide presentazioni. In fondo è bello vedere che queste presentazioni di procedure che sono al limite tra il transcatetere e il microinvasivo sono presentate da cardiochirurghi, quindi vuol dire che anche noi cardiochirurghi stiamo in fondo cambiando verso quell'aspetto.
Ripuntualizzerei però il valore di eventuali condizioni di trattamento ibrido e in questo senso riporterei anche alla centralità della decisione paziente guidata. C'è stato di fatto presentato, ma vorrei risottolinearlo perché molto spesso vediamo delle immagini, io dico LinkedIn perché è una delle piattaforme più utilizzate, in cui si vede più spesso il device pubblicizzato e non si vede più il medico che abbraccia il paziente a cui il device è stato messo. Quindi io sono per tutte queste nuove tecnologie. E un'altra però considerazione da giovane che vorrebbe andare poi in pensione, visto che hai anticipato il concetto della pensione. 10 anni io, 10. Prendendo però anche qualcosa di soldi come pensioni, fino a che punto siamo disposti a investire e spendere, cosa che è assolutamente necessaria per il futuro. Io da giovane lo penso e lo credo, però laddove certi risultati sono ancora riproducibili con procedure che sono eventualmente diciamo da far rientrare nello spettro dell'ibrido o che possono essere ancora in parte chirurgiche, micro o mini invasive, laddove il transcatetere ancora non ci dà o ci dà solo parziali successi. Ora rispondo solo all'ultima, secondo me hai fatto un punto importante, cioè ripeto, non sottovalutiamo quello che è successo negli ultimi 20 anni. Cioè 20 anni fa c'era una medicina diversa per le patologie strutturali, adesso abbiamo opzioni varie. Devo dire che c'è stata la learning curve, adesso ci sono dispositivi di terza, quarta generazione, solidi, devo dire anche molto sicuri. Però a questo punto arriva la domanda se valga la pena veramente, se sia sostenibile veramente di farlo a tutti, perché è vero, una TAVI a 70 anni fa piacere, non c'è un paziente che non te la chieda, bisogna vedere se sia la soluzione ideale, non c'è ancora nessun dato, quindi Health Technology Assessment è il momento di farlo, sono d'accordo con te. Credo che il lifetime management che hai chiaramente espresso ci darà una risposta tra qualche anno, perché noi adesso stiamo correndo ma non sappiamo che cosa ci aspetta e noi dovremo valutare tutto secondo me tra qualche anno, perché alla fine saranno i risultati, saranno alcuni fattori che noi non possiamo ancora determinare, la durability dei device, alcune situazioni che ci diranno poi dove correggere questa corsa che stiamo compiendo. Ecco. Io credo che quel concetto sia fondamentale. Quello che è il problema del Me Too. Cioè oggi siamo tutti quanti a dimostrare, lo faccio anch'io, so farlo anch'io, non è necessariamente giusto farlo, ma lo faccio anch'io. E purtroppo ci sono degli esempi anche, secondo me, discutibili di espansione di queste procedure negli ospedali in cui non c'è cardiochirurgia, cose assurde, secondo me. Io sono contrario assolutamente all'espansione a tanti centri di patologia strutturale, non c'è bisogno, non c'è nessun bisogno e può solamente aumentare il rischio della procedura e il rischio di essere inappropriati. Io avrei una breve domanda più tecnica. La MAC, cioè la severa calcificazione dell'anello mitralico, è una delle situazioni più complesse che può mettere in difficoltà il chirurgo. Quindi volevo chiedere a Francesco la TAVI, diciamo, da tenere come backup o altre eventuali opzioni in futuro. Guarda, io sono sempre stato abbastanza contrario al valve in MAC in generale. Ritengo che nel momento in cui apri il torace, questa idea di mettere una Sapien può essere un'opzione. Negli ultimi casi che ho fatto, sinceramente, ho attaccato la valvola sul lato sinistro come si faceva una volta e va benissimo. È sicuramente la patologia più complessa con cui ci confrontiamo. Ti posso dire, nella mia esperienza sta rinascendo la valvoloplastica mitralica, fatta però in un certo modo. Cioè la dilatazione, noi abbiamo parecchi pazienti con stenosi mitralica non reumatica ma degenerativa che possono essere palliati, non dico che possono essere curati, palliati con una valvoloplastica fatta però con una ecoguida molto severa.
È forse la patologia più difficile in assoluto. Bene, grazie. Ok, allora se non ci sono altre domande, spero senza avere troppo ritardo, arriviamo alla conclusione di questa sessione e lasciamo la parola. Grazie a tutti e complimenti per tutti i commenti e le presentazioni. Hello. So everything's come to an end, and we are approaching the final talks of this meeting. I hope you will consider it a success, and let's see if we can finish. In Latin, we say the dulcis in fundo, which means at the very end we have the sweetest. And now we have Amir Lerman, who will be among the sweetest, we imagine. And the topic of his talk is coronary artery disease in women. So, Amir, please. We will focus in the next. Can I get my slides, please? Great. So I will, in the next 15 minutes, just focus a little bit on the coronary disease in women. And I was very flattered when I was asked to give this topic, because my first slide just showed that my friend and colleague, Dr. Bell, actually have a lot of publication in this area. So whatever I say here is based on his initial publication. So just to make some comment, cardiovascular disease is the leading cause of death in women. Although if you do a survey, a lot of people think it's breast cancer, but it's not. Every day in the United States and Western society, more women die from cardiovascular disease than men. So it's a major, major issue now. Also, you can see that in the early age, there is a higher, in the age of 35 to 44, there is more mortality of cardiovascular disease and MI in women than men. And we will go and show this kind of a reason for that. So if you look at the incidence, and this data that was given me by my friend and colleague, Dr. Rajiv Gulati, who was looking at the incidence of myocardial infarction, which is based on coronary atherosclerosis and not between men and women. And in men, you can see non-atherosclerosis disease, very low rate, and atherosclerosis disease climbing exponentially in older age. But what actually you see in women in the early age, between 30 and 50, there is equivalent percent and prevalence of non-atherosclerosis coronary disease and non. What I would like to do in the next time that I left is just go with you over this curve, mainly here, and show several samples of cases, short cases of cardiovascular disease or coronary disease in female and women that fits to this curve. So here is the first case, a 48-year-old lady with chest pain, a new onset of severe episode of chest pain with exercising. She came to the ER, MI was ruled out. She has a history of obesity and polycystic ovary syndrome. She continued to have chest pain. She went to have an exercise echo, and you can see on echo, she dropped her ejection fraction from 60-45%, complete multiple regional warm abnormalities, and she developed chest pain. She went to have an angiogram that didn't show any epicardial coronary disease. And briefly, the lack of coronary disease in patients that clinically indicated have a coronary angiogram is controversial, but it's mainly in the round of 50% or 40-50% specifically in women. And it's a combination of multiple mechanisms of microvascular disease, endothelium and non-endothelium dependent, but the incidence is about 65%. And I showed this slide about the clinical protocol that we assess the microvascular disease in these individuals. Currently,
the protocol that are done in Europe is because of lack of Doppler wire currently for the next year. We look at ECG changes and chest pain during acetylcholine. And several things we can say about microvascular disease. First of all, I showed earlier that it's associated with cardiovascular event, specifically heart failure and myocardial infarction. But also one of the questions that came all the time, is it cost effective? And this is an analysis that we published just recently showing that if you do the microvascular assessment at the time of the presentation with chest pain, or when the angiogram is normal, and you follow this patient, you actually save $30,000 per patient over 2 years if you do the procedure, make the diagnosis, and treat that. So not doing the procedure not only is the not right things medically, but also costs for the patient, the insurance, more money. So it's recommended to do that. So we go back to this patient, normal coronaries, but absence of increasing coronary blood flow. What's special about the take-home message about this patient? One thing in this patient that she has polycystic ovary, and the take-home message is polycystic ovary is considered a risk factors in female for development premature coronary disease and microvascular disease. And in this particular patient, one of the treatment that helps this patient is the addition of metformin. And we showed it previously that metformin actually improves endothelial function and microvascular function in this patient. So case number 1, microvascular disease is common in female, polycystic ovary. And treatment of metformin may improve. Let's go next to another case, 42-year-old female with chest pain, elevated troponin, and out of the hospital VFib, now currently normal ECG, ejection fraction 30%. This is her initial angiogram showing severe stenosis or blockage of the mid-LAD. And if it was a typical case, you go ahead and listen to the guidelines and stent it. So apparently, if you do more imaging, this is more particularly in women, that you actually, if you do more intravascular imaging, you can see that this is a typical case of SCAD, or spontaneous coronary artery dissection, and you can see the hematoma on ultrasound, but more delineated by OCT, and not in this patient, but that's what you see in pathology. You see actually no atherosclerosis, no lesion, but actually intravascular or hematoma that pushing the wall and creating a angiographic picture of severe stenosis. What's the treatment? How do you approach this patient with VFib or MI, with this narrowing, with SCAD? So this is the angiogram with the SCAD, as you can see here. And this is a conservative, not doing any PCI, and this is how the angiogram looks in 6 months. Though the preferred method in patient with SCAD, female with SCAD, is actually conservative without any PCI. If you do PCI, you may end up, like this case in the SCAD here, you may end up with severe compression in the hematoma, compression and loss of flow in the LAD, because what happened when you put the stent here, you push the hematoma distally and proximally, and you create complete occlusion of the artery. Recommended in this patient, what we have is actually keep the patient in the hospital for the 5 days, because the rate of recurrence in the first five days is high. And so I think this is what we learn from this, and there is a high rate of recurrence in these individuals. So we need to watch them really carefully when they present. Other thing to check in this female, 98% female with the SCAD prevalence, is they have FMD or other disease in other vascular bed, except for the coronary. They have renal, FMD, and iliac. So we actually scan them from head to toe to see if there is any other area of FMD and SCAD. Conservative therapy for this patient. And don't hesitate to do intravascular images to really find out what's the cause of these symptoms. Let's move another notch on the curve of a 58-year-old female with chest pain, develop acute onset of chest pain during heated discussion with her boss. She has some coronary disease risk factors, slightly elevated troponin, physical exam otherwise normal. This is her coronary angiogram, typical
No significant disease, LAD and right, but left ventricular angiogram show typical picture of apical ballooning or Takotsubo or stress-induced cardiomyopathy, which is the prevalence in women. I will show you, if you look at this one, the prevalence in female, especially postmenopausal female, as opposed to SCAD, is really high, and you can see it here. You can see it in male, and you need to be careful not to, if you have a male with that, especially when there is secondary reason. So the triggers, you can have emotional triggers, or you can have physical triggers for patient with Takotsubo syndrome. You always need to be alert of that, and it could be bad signals, or it can be even a surprise birthday party. So need to be careful in this one. Most prevalent, we see physical triggers like a sepsis or cancer or things like that. The role of microvascular, patient with Takotsubo stress-induced cardiomyopathy have high incidence of microvascular dysfunction. The more microvascular dysfunction you have, the more recurrence of Takotsubo you have. And this is also can be shown peripherally when you take this patient with history of Takotsubo syndrome, expose them to mental stress, you can see that they have significant peripheral vasoconstriction that can hint to the mechanism of the disease. Again, recent papers looking at the mechanism, them actually pushing the concept that Takotsubo syndrome is a coronary microvascular disease. This is an animal study, but there is also some clinical evidence. Another case on the curve, 52-year-old female with acute chest pain. She woke up with chest discomfort, had a radiation, typical chest pain. She came to the ER. Her medical history is significant for gestational hypertension. She had toxemia of pregnancy and some other obstructive sleep apnea, hemodynamic, no significant sign. This is her X-ray, and this is her echo, as you can see on the top. This is her ECG showing ST elevation from V1 to V4. Secondly, typical for anterior wall ST myocardial infarction, ST elevation. This is her angiogram. This is her right corner. You can see that there is some stenosis in the proximal. And the LAD, you can see complete occlusion of the LAD here, typical picture for STEMI. She's young. What was the mechanism in her case? The mechanism is we need to be similar to polycystic ovary. Toxemia of pregnancy or gestational hypertension is a major risk factor for premature coronary disease and MI in female. This is a study we did using in female, but you can see here, this is a large study that we are now finishing and publishing. That is, we look at patients with gestational hypertension, showing that increased risk of MI with normal coronary and increased syntax score and increased coronary atherosclerosis. So it's important when you see a female with risk factors to ask them on polycystic ovary and gestational hypertension. And lastly is a 68-year-old female that came with chest pain, developed acute onset of chest pain following heavy meal and walking outside in the cold, and she also had previous episode of chest pain. Secondly, when you look at this, you raise the suspicion that this is coronary spasm in this patient. So she went to have an angiogram, and this is an angiogram. And you can just remember that coronary artery disease and severe coronary disease is still one of the major causes of MI and angina in women too. So not everything in female has coronary disease, spasm or other unusual. This is still the bread and butter of coronary disease in female, significant coronary artery disease. So in summary, I took you and show you several cases on the curve of coronary disease and MI in female. We need to invest more. There's a problem that if you look at clinical trials, not enough female participate in clinical trials or being recruited. And we need to be aware that they have different symptoms of myocardial infarction. And we need maybe to have more explore their specific coronary disease risk factors. So thank you very much for your attention.
scusate. Thank you, Madam. Very, very bright presentation. And so, Malcolm, try to make a clear point about the double antiplatelet treatment that we get some confusion. So maybe the first point is, the take-home message is less antiplatelet therapy. Any questions? Perfect. So I have nothing to disclose. So I think it's always very helpful to start with a case. So an 85-year-old man who presented with a non-STEMI. You can see his past medical history there, which includes previous stroke, some diabetes, and a history of UTI and kidney stones with intermittent hematuria. As I said, he had non-STEMI. He was loaded with aspirin and clopidogrel. An angiogram showed a critical LAD, diagonal bifurcation. Excellent result with 2 stents, no complications, and DAPT was continued in hospital. So following PCI, just ask yourselves, how would you treat this patient? Would you send him home on DAPT, and if so, for how long? Would you switch to ticagrelor? I mean, this is Europe, isn't it? You use ticagrelor, not clopidogrel. And would you consider monotherapy? And if so, would it be with aspirin or a P2Y12 inhibitor? And I think it's just helpful to just go back in time. Along the bottom here in the pink is really the timeline of when we first started using bare metal stents. This is back in the early mid-80s. Followed by second generation bare metal stenting. First generation drug-eluting stents introduced 2003. And then second generation drug-eluting stents, and eventually bare metal stents sort of just disappeared off the scene. Second generation, third generation, maybe fourth generation drug-eluting stents to come. And you can see there how the therapy accompanied the placement of stents, how that evolved. In those early days, we used to use warfarin. We would leave the sheaths in overnight, heparinize the patient, and wait for the INR to be high. This is a great opportunity to really get to know your vascular surgical colleagues, because we would see vascular complications in 15–20% of patients because of the intensive antiplatelet and antithrombotic therapy. So that's moved us through periods of introducing new P2Y12 inhibitors, and now we're talking about short DAPT. And I think you're probably all familiar with this term. But I think it's really important to put this into context here. Let's think about how the landscape has changed. When we think about the Triton study, remember, prasugrel versus clopidogrel, Plato, ticagrelor versus clopidogrel, these trials are published 14, 15 years or so ago, which meant that they were enrolling patients many years before that. And in the Plato study, you're proving that ticagrelor was superior to clopidogrel when combined with aspirin. Only 60% of those patients had stents, and 40% of them were bare metal stents. So just ask yourself whether this is relevant to our practice today. Many things have also changed. Transradial approach, where we see less bleeding, earlier reperfusion, earlier revascularization, particularly complete revascularization. Perhaps most importantly, I think what's really changed the playing field are the use of high-dose, high-potency statins. And medical therapy, we know that this has improved. There are many, and every year there are new drugs that come on the market for secondary prevention. And stents got just so much better. Our stent thrombosis rates now are generally going to be considered to be less than 1%, and very often less than 0.5%. So, would the results from Plato and Triton be replicated today? If we did these trials again, what do you think we would find? Well, I'm not sure, but I suspect they won't find the same things that were found all those years ago. So let's consider what antiplatelet therapy should be with PCI today. Now, the first thing we want to dispense with is this prolonged treatment with DAPT beyond a year. There's really no place for that. Maybe the rare, really rare patient, but in general, we shouldn't be emphasizing indefinite DAPT in our patients. In the guidelines, this gets nothing more than a 2B recommendation, which usually means it's probably not worth it.
Here's just a meta-analysis. There are many meta-analyses, but I think this puts it in perspective. If you treat 1,000 patients with prolonged dual antiplatelet therapy beyond 12 months, 24 months, 36 months or more, you are going to prevent 8 MIs out of 1,000 patients. But that's at the expense of 6 major, which could be life-threatening bleeds, and 2 excess deaths. These are small numbers, but I think it tells us that there's a balance here, isn't there? It also tells us that the vast majority of patients are going to do just fine, the 980 other patients. Now, this slide just summarizes the randomized trials looking at short DAT, meaning moving from dual antiplatelet therapy to a P2Y12 inhibitor alone. And much of this data comes from East Asia, from the South Koreans in particular, and the Japanese, and I'll come back to that point in a moment. The Twilight study, that was the only one that was a double-blind controlled trial. The others were open label. And it did include patients who were high risk and had complex PCI. So these results apply to all of these types of patients. And the consistent finding here was that de-escalating DAPT to monotherapy with a P2Y12 inhibitor led to a decrease in bleeding with no ischemic or thrombotic penalty to pay. Now, as I've already pointed out, the important thing here is that many of these studies were performed in East Asian, so Chinese, Japanese, Korean patients. And secondly, the vast majority of these studies, that the P2Y12 inhibitor that was being used was clopidogrel, except for the Twilight study, which used ticagrelor. So I think those data challenge our belief that aspirin is the cornerstone or the foundation of antiplatelet therapy in our patients with PCI. And they're just a reminder that when we talk to our surgeons about Plavix, we have to remember, or clopidogrel or ticagrelor, that it's always accompanied by aspirin. So we're actually talking about 2 antiplatelet agents, but all the surgeon hears is clopidogrel or ticagrelor. And it's important to note that there's never been a randomized trial in the PCI population that compared a P2Y12 inhibitor to DAPT or to aspirin. It was aspirin and clopidogrel versus aspirin. Here are the guidelines. These are the European guidelines. And I'm just going to point out here that with those trials that I showed before, DAPT was stopped at 1 month or 3 months, so very early. And you can see here in the guidelines that if you look at the patients even with low bleeding risk, this is aspirin and ticagrelor, and after 3 months, it is very reasonable to just drop the aspirin, even in high-risk patients, just to ticagrelor. So that's at 3 months, and that's based on Twilight. If you look at the high and the very high bleeding risk patients, you can see that the recommendation may be to consider clopidogrel in those patients. But you can see here that there's a disconnect, at least in my mind, that the high bleeding risk, you can go to aspirin, and the very high bleeding risk, you can go to clopidogrel. Well, where did that come from? I mean, that's a sort of perhaps an overinterpretation of the data that we have available. But still, it's making the point that you can go to monotherapy. So the title of my talk was, what is left to understand here? And one question would come up is there any value in aspirin at all? Maybe aspirin, all it does is increase the risk of bleeding, and we'll come back to that in a moment. Also consider that if we had aspirin as the new drug compared to clopidogrel or ticagrelor, and you added it to that drug, you would see more bleeding. And even though it's very cheap, and it's been around for 100-odd years, in the medical profession, as we know it, it may be that we wouldn't really accept that. Even just thinking about a very simple drug such as aspirin. So which antiplatelet agent should we use for monotherapy? Well, I think it's unfortunate perhaps, but I think it's predictable that aspirin was not used as one of the arms in these studies. It was always dual antiplatelet therapy versus a P2Y12 inhibitor.
And so certainly beyond that, we don't really see any data comparing aspirin to a P2Y12 inhibitor. De-escalation, should this be guided or unguided? So what do I mean by that? That's genotyping, isn't it? Looking for that CYP2C19 polymorphism. This is only really relevant if you're treating the patient with clopidogrel. But as I emphasized, those studies, the vast majority were using clopidogrel as the monotherapy. And in the East Asian population, these polymorphisms, meaning that these may be intermediate or non-responders perhaps, are very prevalent, 40, 50% of the population. And in not a single study did they use genotyping. And I've spoken with two of those South Korean investigators directly, and they assured me there was no routine genotyping. And in fact, they don't do it routinely. And also keep in mind, in South Korea and Japan, they don't use the cardiac surgeons very often. Everything gets stented. So they're treating some very complex disease, and yet in those studies, monotherapy with a P2Y12 inhibitor seemed to be very effective. What about the STEMI patients? Well, in most of these studies, they included STEMI patients. But it would be nice to actually have a population of only STEMI patients and see whether this is a safe approach or not. What's the optimal timing? Is it 1 month? Is it 3 months? Is it 1 week? Who knows? Is antiplatelet therapy needed long term? A year later, 2 years later, do we need any antiplatelet therapy? Typically, we say patient must be on aspirin. Must had a stent, they've got to be on aspirin. Well, maybe we should challenge that. And what to do if the patient needs non-cardiac surgery, particularly urgent non-cardiac surgery, if they're on ticagrelor alone or clopidogrel alone? Do you stop that and bridge them with aspirin? Or do you accept that maybe it would be safer just to leave them on clopidogrel or ticagrelor? More on that in a moment. So which agent should we choose? I think we get some insight from another South Korean study. This is the host exam study. This was looking at patients, so actually it was a trial. They randomized patients who were now stable, probably at least 9 months or so after an MI or a stent, and they randomized them to clopidogrel or aspirin. And you can see that there were better outcomes with clopidogrel, and that seems to be reasonable. But guess what? There was less bleeding. Just going to say that again. There was less bleeding with clopidogrel than with aspirin. Very important to note there. And you can see that there in the results here. But clopidogrel won on every single endpoint that you looked at. It actually resulted, as you might expect, to be a better anti-ischemic, anti-thrombotic agent than aspirin, but you didn't pay a price of excess bleeding. And again, you can see the stent thrombosis rates there are extraordinarily low. I think there is some insight into which monotherapy we should be thinking about from the peripheral arterial disease studies. This is an older study, Capri, but it was very well done. Almost 20,000 patients, the history of coronary disease, peripheral arterial disease. It was double-blind, and they were randomized to clopidogrel or aspirin. No doubt, clopidogrel versus aspirin. Clopidogrel was more effective than aspirin. And even in this study, you can see that there was no excess in bleeding in the clopidogrel-treated patients. And the Euclid trial, a more recent study, very similar, very well conducted, double-blind, placebo-controlled, but double-blind, comparing ticagrelor to clopidogrel. And ticagrelor was not superior to clopidogrel. And the major bleeding was the same. So again, it challenges some of our beliefs here. The Talos AMI study, another South Korean study, studied the de-escalation from ticagrelor as DAPT with clopidogrel after 30 days. And so these are the patients that you may be seeing you're treating with ticagrelor, but at 30 days, they were then randomized to continue with ticagrelor or to switch to clopidogrel. And you can see here that, again, de-escalation with clopidogrel was associated with less events and less bleeding compared to ticagrelor. And you can see the primary endpoint, number needed to treat, 28, number needed to treat to decrease bleeding, 38. In the United States, cost is always an issue. Clopidogrel was pretty cheap, $10, $34 a month, if you have to pay out of pocket.
Your insurance company may cover that, but someone's paying for it. Prasugrel, off-label, it's off patent now, $14 to $130, but look how expensive ticagrelor is, at least in the United States. We've been conducting a relatively large pilot study where we're actually selecting patients who are at high risk of bleeding to discontinue DAPT with clopidogrel within the first few days after stenting, and you'll see some results presented in the very near future. So implications for de-escalating dual antiplatelet therapy. This is my concluding slide. It shows that there is a promise of simplifying antiplatelet therapy after PCI. Can you imagine a world without aspirin? Our world without aspirin. And it gives us confidence that, at least as a first step, that you can stop it earlier, particularly if you have a patient has an actionable bleed, or you consider to be very high risk of bleeding, or the need for urgent non-cardiac surgery. This is applicable to low and high-risk patients. I'm talking about complex PCI. At least in our practice, I would say 70–80% of our PCI is considered to be complex, multiple stents, bifurcation lesions, left main, etc. And I think we have to have faith in the stent. The stents that we have today are not the stents that we had 10 years ago and certainly 15 years ago. And so along with all the other secondary prevention measures that we institute, a major goal after PCI should be to minimize or eradicate bleeding. So thank you very much for your attention. And again, it's a privilege to be here with you at this concluding session. Massimo Imazio ci parlerà delle miopericarditi, come diagnosticare, come terapia. Ciao. Grazie e grazie molto per l'invito, grazie al professor De Ferrari, il dottor Marra e il professor Rinaldi. È sempre un piacere tornare nella mia città natale dove ho studiato e sono cresciuto professionalmente. Come preferite che dia la presentazione? Inglese, italiano? Italiano, ok. Allora, non ho un conflitto di interesse relativo a questa presentazione. All the slides are in English in any case. Quindi brevemente rivedrò quella che è la definizione di miopericardite, quello che potrebbe essere uno spettro clinico di malattia che va dalla miocardite pura alla pericardite, la diagnosi, le opzioni terapeutiche e la prognosi. Quindi partiamo dalla definizione, del concetto di miopericardite, che è un concetto che non viene comunque accettato univocamente da tutti gli autori, in particolare viene abbastanza avversato dagli esperti di miocardite, non piace. È un termine che nasce negli anni 60 negli Stati Uniti, sicuramente i colleghi americani conoscono il professor Shabetà, il professor Spodik, sono stati un po' i miei mentori nell'ambito delle malattie del pericardio. Il loro concetto era molto pragmatico: definiamo una tipologia di malattia che ha una componente di pericardite prevalente ma anche un po' di miocardite e trattiamo queste essenzialmente come se fosse una pericardite, mentre invece se è prevalente la miocardite la gestione diventa diversa. A me sembra questo un approccio molto pragmatico che anche oggi, anche se sono passati tantissimi anni, può essere valido ed è quello che viene riproposto anche nelle linee guida 2015 delle malattie del pericardio, con un tentativo di una definizione un po' più precisa di che cosa si tratti. Perché ci può essere overlap? Allora, esistono sicuramente pericardite e miocardite pura, però sicuramente esiste ed è documentato dalle pubblicazioni in almeno un terzo dei casi che le due miocardite e pericardite possono coesistere. Sicuramente il motivo è che hanno gli stessi agenti eziologici. Se vediamo questa che è una review tratta da una pubblicazione piuttosto importante su Nature Use Cardiology di quelle che sono le cause infettive e non infettive di miocardite, se andiamo a vederle queste possono essere benissimo anche cause di pericardite, quindi hanno gli stessi agenti eziologici, esiste una contiguità anatomica, per cui un processo patologico che interessa una struttura inevitabilmente, se importante, può interessare l'altra, e da qui il tentativo di dare una definizione nelle linee guida ESC 2015
dove ovviamente se abbiamo un maggior grado di pericardite avremo più versamento pericardico, se avremo più miocardite avremo ovviamente l'aumento della troponina, non ci può essere aumento della troponina se non c'è stata miocardite, quindi una pericardite pura, l'aumento della troponina ci dice che c'è stato anche un coinvolgimento miocardico. Se ci sono alterazioni elettrocardiografiche, anche se queste sono tradizionalmente considerate un criterio di pericardite, noi sappiamo che dal punto di vista elettrofisiologico il pericardio è elettricamente silente, se ho alterazioni elettrocardiografiche devo per forza avere un coinvolgimento miocardico. E quindi l'invito è sempre, se vedete modificazioni elettrocardiografiche, in particolare un sopraslivellamento, escludete che ci sia una miocardite. E poi sicuramente se c'è un coinvolgimento miocardico ci può essere disfunzione ventricolare, alterazioni della cinesi. Quindi l'idea delle linee guida, quello che è proposto dalle linee guida ESCO 2015, come definiamo la miopericardite, è una forma in cui sono soddisfatti i criteri clinici di pericardite che vedremo nella prossima diapositiva. Abbiamo in genere l'aumento della troponina, però abbiamo una funzione conservata, e questo identifica un sottogruppo di pazienti che sono comunque molto frequenti nella pratica clinica, che hanno in genere una buona prognosi e che potrebbero avere lo stesso trattamento della pericardite, mentre invece manteniamo il termine di perimiocardite per distinguere quelle forme dove sì c'è la pericardite, sono soddisfatti i criteri, ma abbiamo un coinvolgimento miocardico decisamente più importante, magari con disfunzione, e quindi il trattamento, il follow-up e la prognosi dovrebbero essere quelle che consideriamo per la miocardite. Vediamo quindi la diagnosi. La diagnosi di pericardite si basa su criteri clinici, quelli sono tra i criteri che abbiamo adottato dagli anni 60, quindi dolore pericarditico, sfregamenti pericardici, alterazioni elettrocardiografiche con l'avvertenza che oggi sappiamo che probabilmente sono associate a un coinvolgimento miocarditico, presenza di versamento pericardico, abbiamo la possibilità di usare biomarcatori di infiammazione, PCR e anche di lesione troponina, e l'imaging oggi è il valore aggiunto, perché nei casi dubbi possiamo documentare il pericardio infiammato, capta il mezzo di contrasto in TAC, e in risonanza possiamo usare le stesse sequenze che si usano per la diagnosi di miocardite anche per evidenziare l'edema pericardico e l'ate enhancement pericardico. Il pericardio infiammato è neovascolarizzato, poiché edematoso può essere anche ispessito, e quindi abbiamo la possibilità di farlo. È importante distinguere le forme ricorrenti, che sono le forme dove c'è una ripresa di malattia dopo che c'è stata una remissione, dalle forme incessanti, che sono le forme dove praticamente non c'è mai stata una remissione dei sintomi e che possono progredire direttamente verso la costrizione anche in pochi mesi. Queste sono due immagini tratte da alcuni pazienti, vedete una TAC con mezzo di contrasto, il pericardio infiammato si può vedere bene, e vedete anche una sequenza T2 pesata, sangue nero, che è la sequenza che si usa per vedere l'edema miocardico, si può vedere benissimo l'edema pericardico. Vedete il pericardio bianco, iperrifrangente per aumentato contenuto d'acqua, e lo stesso il late enhancement pericardio, il pericardio infiammato, ispessito, e si vede che capta il mezzo di contrasto perché è neovascolarizzato. Quindi possiamo usare dei criteri anche di risonanza per vedere la pericardite, se c'è ispessimento pericardico, se c'è edema pericardico, che vedete in questo caso con anche un versamento pleurico, bibasale, late enhancement pericardico, e poi ovviamente possiamo vedere meglio i foglietti. Possiamo con la stessa metodica vedere se c'è anche concomitante miocardite. Sono stati formulati dei criteri che evidenziano essenzialmente l'edema o la lesione non ischemica attraverso il mapping o comunque attraverso il classico late enhancement. Vedete che c'è un po' di confusione, perché non può essere un criterio di supporto alla diagnosi di miocardite che ci sia il versamento della pericardite, perché questa non è una miocardite pura, ma è una forma mista. Oggi abbiamo il grosso valore aggiunto che ormai possiamo dire che la risonanza è una metodica per la valutazione non invasiva, la caratterizzazione tissutale non invasiva del miocardio e del pericardio. Non c'è bisogno di fare una biopsia se non è una forma complicata, e quindi possiamo dire oggi sì, sicuramente se ho la biopsia la diagnosi è provata, ma in una miopericardite con funzione conservata mi basta la risonanza per avere una diagnosi ormai confermata. E volendo, alcuni autori vanno anche oltre, perché considerano di avere una diagnosi definita non soltanto se ho la risonanza, ma anche se ho un quadro clinico molto indicativo, per cui ho l'eco, ho i criteri clinici, ho l'aumento della troponina, ho l'elettrocardiogramma e ho una angiografia coronarica negativa che mi esclude una malattia coronarica. Quindi quali sono nella miopericardite, che abbiamo definito essere una forma mista di pericardite con un coinvolgimento miocardico non prevalente, le opzioni terapeutiche?
Questa è una diapositiva tratta da una revisione della miocardite. Sicuramente il principio generale è che devo trattare il più possibile l'eziologia e ho diversi target. Sicuramente un primo target importante, il target più importante in questi pazienti, il motivo per cui si presentano alla nostra osservazione è che hanno dolore toracico, quindi la prima cosa io devo curarli per il dolore toracico. E la terapia antinfiammatoria si sa oggi che funziona bene sia nelle pericarditi sia nelle miocarditi. Quando ho un paziente con un dolore, l'antinfiammatorio può essere usato, ovviamente limitato al controllo dei sintomi. Posso usare la colchicina e vi farò vedere che ci sono dei dati che dicono che la colchicina potrebbe funzionare bene anche nelle miocarditi. Il secondo target possibile quindi è l'infiammazione, il primo target è l'infiammazione è il primo target che si può avere. Poi sicuramente dobbiamo considerare che possiamo considerare una terapia per la prevenzione delle aritmie. Nella mia esperienza, ed è stato usato anche nella pratica clinica, si usano spesso i beta bloccanti nelle miopericariti in maniera empirica con ottimo successo, perché l'uso, il maggior controllo della frequenza permette di avere un miglior controllo dei sintomi. Nella miopericardite non c'è bisogno della terapia dell'insufficienza cardiaca, perché per definizione un paziente con miopericardite non dovrebbe avere disfunzione. Questa è riservata a un paziente con perimiocardite. Poi possiamo avere, per casi selezionati, cade raramente nel miopericardite, la terapia immunosoppressiva, che è essenzialmente per le forme complicate, che sono le forme che meriterebbero la biopsia endomiocardica e l'esclusione di una eziologia virale, e raramente nella pratica clinica per una miopericardite è necessario andare alla terapia antivirale. Tutto questo deve tener conto che nelle miocarditi il 50% dei casi hanno una remissione spontanea, quindi quando si pianifica un trial, quando si valuta l'outcome di questi pazienti, bisogna considerare che per fortuna c'è una larga fetta, se guardiamo una casistica ovviamente non selezionata, se siamo un centro di terzo livello vedremo i casi complicati, ma se vediamo una popolazione generale il 50% delle forme hanno una remissione spontanea, e questo è un dato da tenere conto. L'infiammazione può essere un target importante. Nella pratica clinica sappiamo bene che l'infiammazione interviene, i meccanismi dell'immunità innata intervengono nelle prime 2 settimane, e quindi questo è un target da usare sicuramente nelle forme acute, anche nelle miocarditi potrebbe essere un target. L'infiammazione può attivare i meccanismi immunomediati in un secondo momento, l'autoimmunità. E quello che sappiamo anche delle malattie autoinfiammatorie, che sono malattie geneticamente determinate, più frequenti in età pediatrica, dove abbiamo un'attivazione dei meccanismi infiammatori in maniera spropositata, l'outcome è migliore se noi attiviamo con molta aggressività in fase acuta l'infiammazione. Queste sono alcune evidenze che ci dicono che probabilmente quei farmaci che usiamo nell'infiammazione potrebbero anche essere utili nella miocardite. Questa è un'esperienza tedesca di uso della colchicina in modelli animali nel ratto di miocardite da Coxsackie. Loro hanno sostanzialmente evidenziato come se io induco la miocardite nei modelli murini, quando uso la colchicina ho un miglioramento della frazione di eiezione, una maggiore preservazione della frazione di eiezione nei trattati con colchicina, ci sono quindi valori migliori di frazione di eiezione e anche dei minori livelli di troponina, senza avere una compromissione, comunque un rischio di peggioramento della clearance dell'agente virale. L'altro dato, abbiamo provato a vedere, unendo la casistica di Udine e di Torino, nei pazienti, quindi nell'uomo con miopericardite, l'aggiunta in uno studio retrospettivo, ma corretto con un propensity score per avere la possibilità di comparare 2 popolazioni analoghe, se io uso la colchicina riesco a dimezzare le recidive di malattia esattamente come nelle pericarditi pure, quindi questa è una base di utilizzo. Qual è l'outcome? Lo spettro di malattia va dalle forme, diciamo, infarct-like, quelle con dolore toracico. Essenzialmente le miopericarditi sono nella maggioranza dei casi forme di questo tipo, quindi sono forme non complicate, ovviamente a tutto lo spettro aritmico con scompenso, forme complicate con prognosi progressivamente peggiore. E sappiamo già dalla letteratura, ci sono dati pubblicati, che i pazienti con miopericardite nella pratica clinica, vedete nelle forme che hanno di pericardite con elevazione della troponina, quindi forme di pericardite con miocardite, la gran parte dei casi, nelle casistiche non selezionate, sono miopericarditi, e sappiamo anche bene che l'outcome di questi pazienti è buono, che in genere vengono trattati appunto con terapia antinfiammatoria in sicurezza, che viene usata anche abbastanza la colchicina, vengono usati spesso i beta bloccanti e l'outcome è buono, nel senso che non c'è mai mortalità e in genere la disfunzione è presente perché erano pazienti che avevano già una disfunzione ventricolare sinistra preesistente che non si modifica durante la malattia.
Quindi arriviamo alle conclusioni. Nella pratica clinica miocardite e pericardite hanno in comune gli stessi agenti eziologici, hanno una contiguità anatomica perché fa sì che si possano presentare in combinazione, e sappiamo dai dati della letteratura che almeno in un terzo dei casi questo è vero. Quindi sarebbe importante considerare uno spettro di malattie infiammatorie che va dalla pericardite pura alla miocardite, con degli esperti combinati che siano esperti di entrambe le malattie, perché il rischio per i pazienti oggi è quello che se vai dall'esperto di miocardite ti tratta benissimo la pericardite, ma si dimentica di miocardite si dimentica della pericardite, viceversa se vai dall'esperto di pericardite ti tratta il versamento pericardico, ma magari trascura la troponina. Quindi sarebbe auspicabile avere una expertise che sia trasversale, perché non trattiamo malattie, ma trattiamo pazienti. I pazienti sono complessi e la realtà non è bianco-nera, ma è una infinita scala di grigi. La diagnosi si basa sulla presentazione clinica, sui biomarcatori, sull'elettrocardiogramma, sull'imaging. Raramente oggi possiamo dire la biopsia endomiocardica è indicata se c'è un caso complicato. Non ha alcun senso nella pratica clinica, al di fuori di un trial, di uno studio, fare la biopsia endomiocardica in un paziente non complicato. Le opzioni di terapia ovviamente per la miopericardite dovrebbero essere simili a quelli della pericardite. Infine, a testimonianza che si tratta di argomenti interessanti e che c'è anche una visione comune che bisogna considerare le due malattie insieme, non come malattie separate, sono state pianificate nel 2025 delle linee guida ESCHE per la prima volta combinate di miocardite e pericardite, in cui ho avuto appunto l'onore di avere il ruolo di chairperson, quindi se volete ci rivedremo per discutere di quelle che sono state le conclusioni della task force. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Allora, rimani un attimo lì. So if it's okay, we make first the questions to him. So stay on the podium. Where are you? Yeah. Ok. Ti facciamo un paio di domande aperte anche al pubblico, 2 domande per uno. L'obiettivo è di finire tutto con i closing remarks per le 6, che è l'ora in cui dovrebbe finire anche l'altra aula, così siamo perfettamente sincronizzati. Io ti faccio quindi una domanda. Innanzitutto complimenti per le prossime linee guida che ci saranno fra un anno. Quindi la durata della terapia, quindi possiamo dare antinfiammatori anche a chi ha la troponina mossa quando ha una pericardite. C'è un livello di troponina, secondo te, in cui inizi a pensare a qualcosa che non sia il semplice trattamento della pericardite, come per esempio ti cambia la durata, ti cambia l'aggressività, cioè se hai, non so, 150 di troponina o 15.000 di troponina, questo ti cambia un pochino l'approccio, al di là della definizione che una potrebbe essere chiamata miopericardite e l'altra perimiocardite, che però mi sembra alla fine un po' artificiale, devo dirti la verità, come definizione. Dal punto di vista di approccio, quanto ti cambia? Sì, allora sicuramente io penso che la cosa più importante sia complessivamente la presentazione. In genere una troponina molto alta si associa anche magari a un grado di compromissione della funzione, a disfunzione, a una presentazione che non è necessariamente in far-like. Quindi direi che sicuramente va valutato non un singolo parametro, ma il biomarcatore nel contesto clinico. In genere il biomarcatore è molto aumentato quando c'è anche una compromissione funzionale. Quindi direi di valutare un po', di individualizzare l'approccio. Sicuramente se ho un quadro complicato posso decidere di fare una terapia che sia un approccio che sia più quello della miocardite, o una troponina persistentemente elevata o che non si normalizza, gli faccio la biopsia perché voglio essere sicuro che non ci sia una causa specifica da trattare. Massimo, visto la tua eccellente capacità di analisi del quadro clinico sottostante, chiamiamolo così, questa patologia che a volte ambigua, a volte complessa. Ecco, l'uso della troponina, tu sai che la troponina si usa anche a livello prognostico. Pazienti che hanno in qualche maniera un profilo di rischio elevato, gli fai la troponina per capire non tanto quanto danno miocardico, ma la loro prognosi. In questi casi in cui la troponina si muove in questi pazienti, come la usi per classificare il rischio del paziente, non solo di mortalità, per carità, però di eventi, di possibile scompenso in futuro o di danno miocardico che non si limita, tra virgolette, a quello che è l'iniziale? Cioè, come dire, è più fragile il paziente che ha un elevato livello di troponina rispetto a un paziente che ha un minore livello di troponina, o è solo proprio un numero su quale classifica la quantità di sofferenza del muscolo? Sì, non sono a conoscenza di studi specifici che abbiano valutato sia i valori sia la correlazione. Quello che si sa
sicuramente è un buono spunto di ricerca perché i dati ci sono, si potrebbero raccogliere anche retrospettivamente. L'idea è che la presentazione clinica è la cosa attualmente più importante. Sappiamo che una presentazione clinica infarct-like con funzione biventricolare conservata è generalmente, poi ci sono le eccezioni, associata a una buona prognosi, con la possibile eccezione che non si tratti in realtà di una magari cardiomiopatia ritmogena che si manifesta in questo modo all'inizio, ma in questo caso recidiva, in genere non recidivano queste forme. Quindi se invece ci sono aritmie oppure c'è disfunzione, la prognosi può non essere così benigna. In genere la disfunzione e scompenso sono le forme associate a prognosi peggiore, una prognosi intermedia nelle forme aritmiche. Ancora una piccola cosa, le recidive quanto possono compromettere quello che è il futuro della prognosi del paziente? Allora, in un contesto di pericardite pura, in genere se non c'è una causa specifica, in genere non c'è un outcome negativo, la forma incessante invece si associa a evoluzione costrittiva. Nell'ambito delle miocarditi l'andamento recidivante ci dice che probabilmente non è una miocardite virale, che bisogna escludere ad esempio che si tratti di una cardiomiopatia ritmogena, quindi bisogna fare magari la biopsia, oppure una forma specifica, bisogna fare la biopsia e magari l'analisi genetica. Grazie. Amir, I got the idea, or probably you suggested me, if I well understood, that the usual coronary risk factors, I mean nicotine, smoking, hypertension, dyslipidemia, and so on, stress, they have a different way to affect the coronary arteries in female and in males. Why this so important difference? I don't want to say when you are a patient that is aging 70 or 80, maybe that the degenerative atherosclerotic is prevalent. But in the middle age, and we see that female often they have some disease in the middle age, they may have really a different effect of those usual risk factors in comparison to males. Well, very interesting question. So I think that we see a differential effect of risk factor, but I think in general, the risk factors like high cholesterol, hypertension, and smoking has a similar effect on coronary atherosclerosis. There are particular things that we find out about stress, particularly, that is, for some reason, we see more effect in female than in male. And it may be related, I don't think we know the entire mechanism, but it may be related to the protective effect of estrogen on vascular activity and the vascular wall. So that's why we see that stress-induced cardiomyopathy is more prevalent in postmenopausal, but stress cardiomyopathy is mainly not epicardial, but rather a microvascular disease. Overall, I think the mortality and the response to PCIs is similar between men and women if they have the same risk factors. But there are specific risk factors that we ignore in female, like I was trying to emphasize, the polycystic ovaries that we don't ask. I mean, most of the physicians don't ask these risk factors for polycystic ovary and hypertension in pregnancy, which are major risk factors or premature coronary disease. So I think female has specific other risk factors that men don't have that we need to be aware of and address. So if you have, for instance, if you have a pregnant woman and she has hypertension, we need to be aware that this particular female is more prone or higher risk to have premature MI or coronary artery disease. Excuse me, I mean, I'd like to ask you something about, you did a wonderful talk on microcirculation problem, especially in women. I ask you, if you can comment about the association about myocardial bridges and micro disturbances of the microcirculation. You know that sometimes at Mayo, I know that you have a very skilled surgery in doing this unroofing operation. We are a reference centers in Italy, and sometimes we are a little bit in trouble interpreting the results, because if you have a serious peripheral
microcirculation problem, you probably can avoid doing unbridging surgically, and the opposite. So sometimes it's difficult to interpret this association and this data. So this is excellent. So really hot topic in myocardial bridging. So this is our approach to patient with myocardial bridging. If we have evidence of myocardial bridging incidental finding on an angiogram and the patient is asymptomatic, we just, because it is the most prevalent congenital heart disease is myocardial bridging. Most of the cases asymptomatic, we don't do anything. If the patient is symptomatic, we do two things for the bridging. First of all, we need to determine is this myocardial bridging is hemodynamically significant. And because most of the the coronary blood flow is in diastole, resting hemodynamic studies like IFR and FFR are not helpful. So what we need to do pressure gradient or drop in pressure with the butamine infusion to get the heart rates to 120, 140. So for instance, so this is the first question, is this bridging hemodynamically significant? So we do invasive studies with the butamine. Then the next question, is there enhanced vasoreactivity or microcirculation? So the next thing, we give acetylcholine. And in a large majority of the patient, we see severe endothelial dysfunction at the site of the bridging. Although the surgeon keep telling us that this area is clean from atherosclerosis, maybe because of shear stress, this area of myocardial bridging is highly sensitive to vasoconstriction and endothelial dysfunction. On top of that, you can have also microvascular endothelial dysfunction. Whether it's related to the bridging or not, it's not clear. So patient can have symptoms. The myocardial bridging is coincidental finding, and the symptoms are from the microcirculation. So our workflow is, first of all, if it is hemodynamically significant, and we treat the patient with calcium channel blocker, beta blocker, and the patient not response, we are actually our threshold to refer them to a surgeon is low. We refer a lot to patients that do not specifically the population. So when you look at bridging, there is younger patient and older patient. The younger patient are the one that involve in exercise. So what we see some college kid that going to do a varsity sport or high intensity sport in college, and all of a sudden they go to training and the heart rate go to 200, and the bridging becomes symptomatic. This patient we tend to sometimes send them to surgery because first of all they are in the 20s or 30s, they don't want to be on medication for the rest of their life, and they want to go back to do what they do. So our threshold to go to surgery, and our success with the surgery is very high. They don't do it robotically, they do it open because of the concern about perforation of the RV. So this is the older one, that if somebody has a bridging was born at that, you ask yourself why somebody in the 60s all of a sudden come with symptoms with bridging. So these patients are more the patient that develop the vasoconstriction or endothelial dysfunction in the bridging. And this one, we are more intensely treating therapy. Rarely we stent this area. And if you want to stent it, you need to be sure that a higher rate of perforation, because the angiogram is deceiving, and you need to really measure the length of the bridging by CT angio, because it starts proximally and distally where you see it on angiogram. So if you really think about stenting it, you need to probably put a longer stent that cover the entire area. So one question to Malcolm. So are you in general a supporter of de-escalation? You have been so scientifically, I didn't really get your personal approach. And if you are a supporter of de-escalation, like to single-dose clopidogrel after some time, do you believe there will ever be any role in functional or genetic testing to be sure that the patient is not a non-responder to clopidogrel? So I think the answer to the last question is difficult, but we have found ourselves doing more genotyping than we had in the past. It takes a few days, but if you have point of care with a buccal swab, which we're just about to reintroduce, then it becomes more practical.
And even then, we'd only be really looking for the homozygotes who are the true non-responders. In answer to your first question, yes, I'm a believer. I think that for a long time, I think that we have overtreated our patients. We didn't have a discussion about triple therapy. I can tell you that in my own practice and in many of my colleagues, we have a patient with stable angina who has atrial fibrillation and is on a DOAC, for example, has PCI. We do same-day dismissal, and generally I don't even continue the aspirin. They go straight onto dual therapy with clopidogrel and a DOAC. The ACS patients generally don't dismiss them from hospital on aspirin. But I think that I should also make it clear, I mean, I know in Europe, ticagrelor is the preferred agent. In the United States, it's quite varied. And we've been using clopidogrel for a long time. We stopped using ticagrelor quite a few years ago. We got very excited about ticagrelor, but then we got less excited because our patients kept calling in and saying they couldn't afford it. They had side effects. So we moved away from that, and our practice has been very, very, it seems to be a safe practice. And again, when we talk about the East Asians, we talked about that, they have these polymorphisms which are even more prevalent than us. They don't do any genotyping, and they're not seeing an epidemic of stent thrombosis. They actually might see more bleeding, perhaps, with clopidogrel. But no, I'm a believer, and I think that if there's any question, I get asked this question a lot from my colleagues. They have a patient that seems to be at high risk of bleeding or has had a bleeding episode, and they ask, can we stop the aspirin? And really, without hesitation, I'd recommend that. We didn't have time to go into some cases, but just in a few seconds, I can tell you I've had 3 cases who had patients who had major GI bleeding, who needed surgery, one for cancer, one had liver failure, and we discontinued the aspirin within 30 days of the PCI, and the patient went and had surgery on clopidogrel with no bleeding and no issues. So yes, I am a believer. Good. Malcolm, a little consideration. Looks to me that in the past, in the last 20 years, the platelet was the enemy. They was the cause of the coronary disease in the acute phase. And sorry, so what was the enemy? I didn't catch the platelets. The platelets, okay. I thought you said Plato. Oh, it was the cause of the progression of the disease, of the acute phases, and it was a sort of mystic believing that the new intravenous antiplatelet agents, the new oral, they would be the beautiful treatment for this disease. Then at the end, it didn't change that much, the result in our treatment of the patients. Maybe because probably we had more attention in all what was the disease in terms of the inflammatory, in terms of cholesterol, and so on. ACE inhibitors, just to say, a very common treatment. At the end, we discussing if clopidogrel alone or aspirin would be the best, the most simplest. Second, the treatment. Why so long? You remember 10 years ago from Boston, where we have to treat with a double treatment at least for 3 years because we decrease 1% of mortality, not paying attention of the bleeding. So at the end, we discuss 1 week, probably 1 month, just one. What is changing in our mind? The treatment, or we improving in knowledge? I think you've said it yourself. I think that the secondary prevention, I brought up the issue of statins. I mean, 15 years ago, the use of statins was not as high as it is now, and they were using less potent statins in many of those patients. I think we do pay more attention. I mean, there's still more work to be done, so I think that that's one thing. The second thing is that the stents are better. I mean, I don't think there's any question. The stents are better. To be thinking about
how we treat our patients with antiplatelet therapy based on experience with bare metal stents and first-generation drug-eluting stents is ridiculous. We need to think about the devices that we're putting in our patients. I think the final thing, though, is, and this is sort of sad to say, I think we are generally stubborn and don't want to look beyond what we're being told by the guidelines. We are ruled by guidelines. We have a fear that we've got to give this patient more therapy. It's always harder to omit therapy rather than give therapy. And so I think there's a behavioral thing as well, and I think that's somewhat disappointing because we as physicians, cardiologists, surgeons, we're meant to be really bright, and but we sort of follow these guidelines and we get very set in our ways. So I think it's taken a long time for people to realize that. I think we still need more. I still think there are some questions. This gets back to Gaetano's question earlier. But at the moment, everything seems to be pointing towards less is better. Allora, io credo che possiamo concludere la giornata, concludere questi 2 giorni, insieme al professor Rinaldi che è qui in prima fila. Ringrazio tutti voi, ringrazio moltissimo l'organizzazione di Comunicare e anche i giovani ambassador che ci hanno aiutato in questi 2 giorni. Sull'app abbiamo qualcosa da migliorare, diciamo la verità, ma è comunque un improvement il fatto di poter leggere il programma. Sulle votazioni miglioreremo per l'anno prossimo. Credo che e spero che abbiate trovato tutti interessanti queste 2 giornate. Io credo che il livello delle presentazioni sia stato veramente elevato e quindi vi aspettiamo tutti l'anno prossimo. Fra poco vi sapremo dire qual è la data per questo incontro e confidiamo che tutti vogliate venire l'anno prossimo ancora per le 36esime a questo punto giornate cardiologiche torinesi. Grazie a tutti.